Okay. Ich gehe zu McDonald's. Snacksalat. Pommes. Wo geht Max hin? Hm? Zum Mäckli. Folgen Sie dem Wagen. Sicher nicht. Geben Sie mir Hände, es ist ein Notfall. Okay. Royal TS mit Extrakäse, Pommes und Vanilleshake. Was? Na, glaubt, du bringst mir nichts mit? Vergesst doch nicht auf dich. Zum Auftakt des Finales im FIL Weltcup im Naturbahnrodeln im Südtiroler Deutschnofen haben die österreichischen Rodler am Samstag ein Stückchen Sportgeschichte geschrieben. 18 Jahre nach Christian Schatz und Gerhard Mühlbacher gewinnen die beiden jungen Steirer Maximilian Pichler und Nico Edlinger mit einem zweiten Platz wieder den Gesamtweltcup im Doppelsitzer. Es freut uns echt sehr, dass wir das einmal geschafft haben, ich und der Maxi. Es war ein guter Kampf zwischen alle Doppel eigentlich, also ja, man kann nur applaudieren. Sieger beim Weltcup-Finale werden die Italiener Matthias und Peter Lambacher. Es ist einmal ein Kompliment an den Veranstalter. Sie organisieren da wirklich bärige Rennen. Das ist wirklich echt schön. Danke! Mich freut es allem wieder hier zu fahren. Ich fahre allem mit guten Erinnerungen nach Deutschnofen. Ich bin vor 2 Jahren mit dem Bruder Weltmeister geworden. Und jetzt höre ich mit dem Peter wieder da und super. Hinter Pichler Edlinger komplettieren Tobias Pauer, Andreas Hofer aus Italien das Podest. Am Sonntag kommt es in Deutschnofen bei den Herren zum großen Showdown zwischen dem Österreicher Michael Scheikl und dem Italiener Florian Clara um den Weltcup-Gesamtsieg. Außerdem ist es das emotionale Karriereende für Evelyn Landthaler, Michael Scheikl, Florian Clara, Patrick Bigneter, Tina Unterberger und Florian Markt.
A wonderful good morning here out of Nova Ponente, South Tyrol, Alto Adige. It is the big World Cup final of the FIL Natural Track Luge season, and it is a special World Cup final because we have the 5 biggest and most successful athletes stepping into retirement after that World Cup final. It is Patrick Pignetta, Vielen Dank, Tina Unterberger, Florian Clara, Michael Scheikl and Florian Markt, who's going to be stepping into the retirement and starting on with that emotional day. It is the first run of the female competition. Yesterday's training was, as we have seen it many times before in that season, Vielen Dank ahead of Daniela Mittermeier, and in third position Tina Unterberger. But the cards are going to be tossed new today, and we are looking forward to see maybe another big win of Vielen Dank, or is it Daniela Mittermeier or Tina Unterberger? For all of you guys wanting to know how long the track it is, 785 meter long. It's called Fötzleried, and it is, yeah, with a vertical drop of 14%. We do have the Riebkehre, Moserkehre, Gruber S, Fösel S, and then the tall cool turn into the finish area. It is an emotional weekend, and we are about to step into the race with the first athlete up there in the starting gate. It is Emma Ruetz representing Austria, having some good results so far also in Umhausen, the last World Cup stop 2 weeks ago. She was performed really well and showing us a bright future for the international and for sure also for the national luge sport here in Austria. Emma Ruetz now in the race, perfect conditions, a bit warm here in Nova Ponente, but the track workers did an outstanding job keeping the ice clear, keeping everything suitable and fine for a stunning race. We have already the second intermediate time for Emma Ruetz, 30.30. And now you can see it is a bit of sunny, some sunny parts in it. 2013 and 2023, they were the host village of the FIL World Championships, and we have Emma Ruetz right now in the finish area, 59.27. Yesterday's training best time by Vielen Dank was 55.36. She even was 30 hundredths of a second faster than the winner of the second male training, Brunner Fabian. So she is also in the male field, one to beat. Next one up, Karina Miller, also representing Austria. Coming into the first intermediate time, 17.34, which means 23 hundredths of a second right now ahead of Emma Ruetz. Third and last, already 80
200ths of a second right now ahead for Karina Miller. 15 athletes are at the start here at the female first run of the day, and now we have her in the finish area with 1 second and 500ths of a second right now ahead, which means for sure new intermediate best time. And we are stepping over the big lake and traveling to Canada with Nadia Maria Loda. You can see how technical, demanding that track is, starting on with a double S turn. Here we have the Gruber S. And a really important one are for sure the last two turns where you have to go high speed, and Nadia Maria Loda is in the coming into the last intermediate time. Stops at 52.40, which means already 6 seconds and 3100ths of a second behind Karina Miller. And here we have the total turn into the finish area, 1 minute and 6 seconds, 0.48. Already 8.26 seconds behind here. Und wir kommen zur nächsten Athletin. Die kommt aus Völs am Stern, fährt für Italien natürlich mit der Startnummer 4, Mulser Lotte. Up next, Lotte Mulser, Italy. Young, really young athlete. One of her first seasons in the FIL World Cup circuit, and pushing herself out there as a particular home race. You can see the ice conditions. It is warm, it is a soft ice. You really can use it as an advantage here in the turns. You have to go on the right point into it. And already after the first intermediate time, 2800ths of a second ahead. Now in the second intermediate time, it is 6700ths ahead of Karina Miller, the Austrian athlete. And now in the high-speed section, close to the wooden barriers. Everything well pointed. Last turn, finish area 57.04, which means new best intermediate time. We have a new leader with 1 second and 1800ths of a second ahead of Karina Miller. Pushing the buzzer, which means track is free for the next one up there. Tina Stuffer also representing Italy. Yeah, Italy, it is a really strong nation here in the FIL natural track luge sport. Next to the Austrians, they are starting really young here with the athletes preparing to step on the international level. And also Tina Stuffer here in the first intermediate time of 500ths of a second behind. Now 500ths of a second ahead here. We are right at the third intermediate time. She's already, again, 500ths of a second behind, but having a big mistake here, leaving the track into the softer snow, but still on second position.
with just 70 hundredths of a second behind with that huge mistake. Maybe we can see it again here in the replay, but this mistake cost her tons of times, but she executed it well. And now we are up there with the next Austrian, Hanna Nagele, trying to beat the Italian Lotte Mulser. She has to go 57.04 under. Yeah, that timing is probably not correct. We are right now in the correct timing, 17.64 first intermediate time, which means 58 hundredths of a second behind here for Hanna Nagele. Second intermediate time, 29.80, 56 hundredths of a second behind. Now she has to put a perfect run out of the pocket here in the lower section, already 94 hundredths of a second behind. So this is still on podium course. Karina Miller with 1 second and 18 on third position. Falling out of the top 3, Hanna Nagele currently placed in 4th position with 1 second and 21 hundredths of a second behind. We are with the Croatian athlete Patricia Urbans. Und jetzt gestartet. Now of course, next athlete, Patricia Urbans, Croatia. First intermediate time stops at 18.09, 1 second and 3 hundredths of a second behind already. Second intermediate time, 30.90. So 785 meters long track here. Final worthy conditions for sure. And also everything prepared for a big day here. With third intermediate time, 3 seconds and 19 hundredths of a second. Right now behind, coming into the last turn, Tollkurve, as it is called, 4 seconds and 21, currently placed in 6th position for Patricia Urbans, the athlete representing Croatia. With bib number 8, Naomi Turney, representing Austria. On course, it is a bit of slow start for all athletes here. We have the first intermediate time for her coming in with a 17.15, 9 hundredths of a second behind. 9 hundredths of a second back after first intermediate time. Second intermediate time, 10 hundredths of a second behind for Turney. And we have already the third intermediate time, 79 hundredths of a second right now for her. So as you can see, Lotte Mulser had a perfect middle part, and we have her in the finish area, currently placed on 3rd position with 88 hundredths of a second Third intermediate place, 57 behind. 88 hundredths of a second back. And up there it is the Vice World Champion. No, 3rd position at the World Championships in Kutai this year, Jenny Castiglioni, representing Italy.
had some issues in Umhausen, was not comfortable with the track there, was not happy with her performance. But right now here on home turf, she is ready to perform. Jenny Castiglioni coming into the first intermediate time, stops at 16.96, 10 hundredths of a second already ahead here, opening a new level, as you wish. 29.21, 300ths of a second. Still in the lead, but her lead is shrinking continuously. And now we have her behind, 300ths of a second behind. Coming into the finish area with a new best time, 56.97. Just to remember, Evelyn Lanthaler had yesterday's training 55.36. Still, again, 1 second faster than, more than 1 second faster than Jenny Castiglioni, but Lisa Walch is about to step into the track in Umhausen 2 weeks ago with a top result, top rankings there, top times, and now she wants to finish her season with another good result here. Born in Austria, but racing for Germany. First intermediate time, 20 hundredths of a second behind. Second intermediate time, 5 hundredths of a second behind. Also, she is on the hunt for a new best time. Third and last one, 20 hundredths of a second behind, but we knew Jenny Castiglioni had a good lower part here. Coming into the last turn for Lisa Walch in the finisher, third place. For her, 36 hundredths of a second behind. As you can see, Lotte Moser 7 hundredths of a second behind. So all three athletes between 40 hundredths of a second, which is again a really close race here. So far, we are coming to the next one. Nadine Staffler with a bib number 11. Right now, we are in the 4 best athletes of the World Cup season. First intermediate time, 16.97, 100 of a second behind Jenny Castiglioni. With 337 points in the overall standing. She is placed in 4th position. Nadine Staffler, second intermediate time, 29.13. Third intermediate time, 44.96. 15 hundredths of a second right now ahead. So everything has to be perfect here in the lower part for her to get a new best time. Now, 4 hundredths of a second behind. It is really, really close. So the first 3 athletes are between 10 hundredths of a second. We are coming to the current 3rd placed in the overall standing. It is the vice world champion. She coming from Austria, Ricarda Ruetz. Umhausen was not perfect for her. She was a bit
She was a bit ill, not 100% ready and fit for the race. First intermediate time, 200ths of a second behind, coming into the second intermediate time, 700ths of a second ahead right now. 700ths of a second in the lead. Und jetzt schauen wir auf die dritte Zwischenzeit von Ruth. Third intermediate time, 1800ths of a second. A little bit with one skid out in the softer snow. Here we have her new best time for Ricarda Ruetz, 900ths of a second in front of Jenny Castiglioni. Not that happy with her performance, but there's still one run to go, one run left. And we have Daniela Mittermeier coming from Nova Ponente. It is her home track. She knows every turn blindly and is able to succeed here for sure. Yesterday's both trainings ended in second position, and we do have a new outstanding best time in the first intermediate time with 3100ths of a second right now. Yeah, you can see her expertise, her routine on that track. 3400ths of a second in the second intermediate time. Right now in the sunny part in the S turn, and now a high-speed part for Daniela Mittermeier coming into the third and last intermediate time with 5100ths of a second. Half a second right now ahead here for Daniela Mittermeier. Last turn, and now we have for sure new outstanding best time. Fists are up in the air. 7300ths of a second ahead of Ricarda Ruetz. What a strong first run for the Italian. Here we have her with bib number 14, currently second place in the overall ranking, and it is her second last run in the FIL World Cup circuit. Tina Unterberger ending her career here in Nova Ponente after many, many years in that sport. Many big victories. And now we have her in the first intermediate time, 2500ths of a second behind Daniela Mittermeier. She was in third position yesterday's after the training runs, after two training runs. And now we have her with 4200ths of a second behind here, Tina Unterberger, Austria. She enjoys for sure her last appearance on the World Cup stage. 6300ths of a second right now behind. And in the finish area, second position, 6300ths of a second behind. And she is smiling and pointing towards Daniela Mittermeier. And now Evelyn Landthaler, 57 wins, 5 gold medals at World Championships. Since 2016, unbeatable at the European Championships, which means 5 gold medals also here, and 9 overall World Cup wins, on her way to the 10th overall World Cup win. Dominating the races so far. Every race was a win for her, and after the first intermediate time, 1600ths of a second,
ahead of Mittermeier. Second intermediate time, 24 hundredths of a second for Evelyn Lanthaler. Third and last intermediate time, 41 hundredths of a second for the Grand Dame de Luge. And we have her in the finish area with 55.458, 57 hundredths of a second ahead here, ending that first run of the female competition with the same result we had yesterday after the two trainings. Lanthaler on 1, Mittermeier on 2, Unterberger on 3rd position, Ricarda Ruiz 4th position, Jenny Castiglioni on 5th position, and Staffler Nadine position 6, Lotte Mulser with a perfect first run here, 7th position, Lisa Walch 8, 9 Tina Stuffer, and 10 for Naomi Thüni. So there are not a lot of break between the races here. We are about to start shortly with the male first run. Looking onto the Dolomites here in South Tyrol. Wonderful weather, a lot of people there watching the finals. And all of them are waiting for the next big showdown for the male athletes stepping into the track called Fösselrieb. And also here we have Patrick Bignetta ending his career, Florian Clara ending his career, Michael Scheikl and Florian Magd having the last appearances on the big World Cup stage. And it is also going to be a huge battle between Clara and Scheikl. Just 5 points are separating them here in the overall standing. This is Field Sense, powered by Boom Tech. Authentic one-on-one impacts fueled by physics. But Field Sense isn't just Boom Tech, it's spectacular new grabs and more control across the field. This is the next evolution of Field Sense. Nothing hits like Madden. Everything was hockey, hockey, hockey. You're pushing each other and just trying to make each other better at whatever you do.
Zum Auftakt des Finales im FIL Weltcup im Naturbahnrodeln im Südtiroler Deutschnofen haben die österreichischen Rodler am Samstag ein Stückchen Sportgeschichte geschrieben. 18 Jahre nach Christian Schatz und Gerhard Mühlbacher gewinnen die beiden jungen Steirer Maximilian Pichler und Nico Edlinger mit einem zweiten Platz wieder den Gesamtweltcup im Doppelsitzer. Es freut uns echt sehr, dass wir das einmal geschafft haben, ich und der Maxi. Es war ein guter Kampf zwischen alle Doppel eigentlich, also ja, man kann nur applaudieren. Sieger beim Weltcup-Finale werden die Italiener Matthias und Peter Lambacher. Es ist einmal ein Kompliment an den Veranstalter. Sie organisieren da ein wirklich bärige Rennen. Das ist wirklich echt schön. Danke! Mich freut es allem wieder hier zu fahren. Ich fahre allem mit guten Erinnerungen nach Deutschnofen. Bin vor 2 Jahren mit dem Bruder Weltmeister geworden. Und jetzt höre ich mit Peter wieder da und super. Hinter Pichler Edlinger komplettieren Tobias Bauer, Andreas Hofer aus Italien das Podest. Am Sonntag kommt es in Deutschnofen bei den Herren zum großen Showdown zwischen dem Österreicher Michael Scheikl und dem Italiener Florian Clara um den Weltcup-Gesamtsieg. Außerdem ist es das emotionale Karriereende für Evelyn Landthaler, Michael Scheikl, Florian Clara, Patrick Bigneter, Tina Unterberger und Florian Markt. Okay, ich gehe zu McDonald's. Salat, Pommes. Wo geht Max hin? Zum Mäcki. Folgen Sie dem Wagen. Sicher nicht. Heben Sie mir Hände, es ist ein Notfall. Okay. Royal TS mit Extrakäse, Pommes und Vanilleshake. Was? Na, glaubt, du bringst mir nichts mit? Vergesst doch nicht auf dich. Powered by BoomTech. Authentic one-on-one impacts fueled by physics. The field sense isn't just BoomTech, it's spectacular new grabs. And more control across the field. This is the next evolution of field sense. Nothing hits like Madden.
And we are back after a little commercial break here at the FIL Natural Track Luge Nova Ponente World Cup final. And for all of those who just stepped in, a wonderful good morning here out of sunny South Tyrol, Alto Adige, Italy. It is a very, very emotional day. It is the World Cup ending of a great season with World Championships, but it is also the ending for 6 well-known and outstanding athletes here. They are stepping into retirement, and we are about to see the men's first run here, starting with the Swiss athlete Marco Alma. Then we have Italian, Austrian, USA, Slovakia, Finland, and many, many more trying to get the last point here in the World Cup season. And Slovenia Shiga, Kreil, Witt-Kreil, and then we have the last 5 athletes in the World Cup standing, still leading Michael Scheikl, the world champion, but just 5 points ahead of Florian Clara, the Italian, who also is ending his career today on home turf. There we have Torikove, Fössl S, Gruber S, Rieb Kehre, Moser Kehre, 785 meters long, 14% vertical drop here. And the first one is in the starting gate. Marco Alma representing Switzerland. First appearance for him in the World Cup circuit. First intermediate time, 17.38 hundredths of a second for Marco Alma. Second intermediate time, 29.48. 25 athletes are at the start in that first run, and we have him in the third and last intermediate time, 46.51. Finish turn 59.10 for Marco Alma, the young Swiss athlete, on the buzzer. We're coming to the next one. It is the first Italian, Hannes Unterholzner. On course here, first intermediate time, stops at 16.45 already, nearly a second ahead of Marco Alma. Second intermediate time, it is right now 1 second and 17 hundredths of a second ahead of Marco Alma. Here on his way, Hannes Unterholzner to place himself on the top spot here on the podium.
2 seconds and 67 seconds here for Hannes Unterholzner. Perfect run so far. Last turn, Tollkurve for him in the finish area with 55.58, 3 seconds and 52 hundredths of a second right now ahead. This was a perfect run for Hannes Unterholzner. Yesterday's best time here on the training from Patrick Bignetta was 51.05. So this is going to be a perfect position for him right now, and we maybe see him a long time here on the podium. Right now it is Shohei Tanaka also starting for Switzerland on a course. First intermediate time is going to be a bit slower than from Unterholzner, stopping at 19.15 already, 2 seconds and 70 hundredths of a second behind here. Second intermediate time already 4 seconds and 80 hundredths of a second for Shohei Tanaka. Third intermediate time 50 hundredths of a second, 50.72 hundredths of a second coming into the finish area. Over a minute, over 4 minutes, 1 minute and 3 seconds, 0.59. 8 seconds behind, but always smiling. First Austrian, Leon Auer, coming from Umhausen, coming from Gürztal. Strong performance 2 weeks ago at the World Cup, and now in his first finals. 40 hundredths of a second behind Unterholzner after the first intermediate time. Second intermediate time, 29.09, already 78 hundredths of a second. Oh, wants to get in the air here. Bit of out of control, but still on course. Coming into the air finish with 58.32, 2 seconds 74, which means it is a second place, but a huge gap to Hannes Unterholzner. We are coming to the man from the United States of America, Leonard Pizziola. And here we have him on course. First intermediate time, 2 seconds and 2 hundredths of a second behind for Leonard Pizziola. Second intermediate time, 4 seconds 78. Also right now behind Marco Alma, the Swiss athlete. 6 seconds and 62 hundredths of a second after the third intermediate time for Pizziola. And having him in the finish area, 8 seconds and 37. Ranked on 5th position. Not happy for sure with that run.
It is going to be difficult. It is going to be soft here on the track. The ice is not that fast, but still perfect conditions for them, or out of the occasion, a good condition. Then we have Dominik Neubauer right now representing Slovakia on course. First intermediate time for Neubauer, 17.48, who's also in the double-seated competition with his brother, was on start yesterday. We had yesterday the final decision, the final race here of the double-seated with the overall World Cup win for the Austrian ahead of the two world champions, Lambacher, and in third position, Pau and Hofer. So after 18 years, the Austrians were able to bring home an overall title in the double-seated competition, and Neubauer here in the finish area with an end time of 1 minute and 49, which means 4 seconds and 91 hundredths of a second behind Hannes Unterholzner, who had a really strong first run. We're coming to Vincent Streit, the young German. Umhausen was not the perfect one for him. Not happy with his performance, not happy with the line choice, not happy with the race. In overall, first intermediate time, 67 hundredths of a second behind here for Vincent Streit. Second intermediate time, 87 hundredths of a second behind. Now we have him in the Gruber S. Last intermediate time, 1 second and 33 hundredths of a second. And in the finish area, currently second position, 1 second and 81 hundredths of a second behind Hannes Unterholzner. Next Austrian, Florian Freigassner. Is now trying to fight Hannes Unterholzner's perfect time here, but after the first few seconds in the race already touched the wooden barrier, which means 77 hundredths of a second right now behind. That was not a yellow from Dieck. For Freigassner, second intermediate time, 1 second and 9 hundredths of a second behind here. Also here having some issues with the track. Two seconds, 26 behind. Last turn for him in the finish area, 2 seconds and 63, which means third position. Shaking his head a little bit and opening up the track for the Finnish Viking, Koskon Erkoskon, representing Finland.
95 hundredths of a second after the first intermediate time behind Hannes Unterholzner. Second intermediate time, 1 second and 45 hundredths of a second. And as you can see, there are a lot of people there on the track with the phones in the hand, filming that action, which is provided by the athletes here at the Natural Track Luge World Cup final. And having him in the finish area with 3 seconds behind, and he is for sure happy. He is smiling. Koskon representing Finland, currently in 5th position. And up there, starting in his second last race of his career here, Florian Markt, Austria. First intermediate time, 24 hundredths of a second behind. Still on a good way for the second position, 37 hundredths of a second after the second intermediate time. There's plenty of room towards Vincent Streit, who had 1 second and 81 hundredths of a second delay here regarding Hannes Unterholzner. Now we have 61 hundredths of a second behind here for Florian Markt, coming into the last turn, into the finish area, ending his race with 74 hundredths of a second behind, which means currently in second position. Overall time was 56.32 for the Austrians. And up there is the next one representing Slovakia. It is the brother of Dominik Neubauer. It is Peter Neubauer, starting into the race with bib number 11. Aber jetzt der Blick, der Fokus auf Peter Neubauer, Slowakei, gestartet. Partito in questo momento. First intermediate time, 17.81, 1 second and 36 hundredths of a second. Delay. Second intermediate time was 2 seconds 03. Now we have 2 seconds 78 hundredths of a second. Finish turn 3 seconds 58 for him. Right now 8th position for Peter Neubauer, but happy and waving towards the camera. And we have right now the next one, the third Swiss athlete, Jérôme Alma. .94 after the first intermediate time.
1 second 32. Already behind. This is going to be tough for him to make something good here in the lower part. Third and last one already over 2 seconds behind here for Jerome Almer. And in the end, he is on 7th position with 3 seconds and 300ths of a second behind. And up there, one of the two Halsins, also representing Slovakia, Gabriel Halsin. First intermediate time, 17.80, 7300ths of a second behind. Here on that 785 long track. One second and 24. And as you can see, the Italians are living the luge sport. Many spectators cheering the athletes on. And in the finish area, 2 seconds and 5600ths of a second behind. But here in intermediate fourth position for Gabriel Halsin. And we have Samuel Halsin. Pushing himself out of the start gate. Slight touch of the wooden barrier, but for 16 seconds, 0.79, 44 hundredths of a second behind here for Samuel Halsin. Now we have 48 hundredths of a second, but still in a good position, still fast. Everything perfectly aimed here, everything perfectly raced. 63 hundredths of a second behind Hannes Unterholzner, who had an outstanding run here in the first round and in the finish area in the second position with 66 hundredths of a second behind, and he is happy. Not sure what happened right now, but this was a perfect run for him. Up next, Daniel Gruber. Vice World Champion 2025. Shooting star here in the Italian team with bib number 15. First intermediate time 16.58, just 13 hundredths of a second behind, and he is on his way to push Hannes Unterholzner from the top spot. 20 hundredths of a second behind after the second intermediate time for Daniel Gruber, Italy. .36 hundredths of a second. And the end time for him, 56.02, 44 hundredths of a second in second position, and he's not happy. He is not happy. It felt that
The run was great, but it was in the end not good enough to beat Hannes Unterholzner. And we're looking up there again to the start gate. Sebastian Feldhammer, Austria. Sebastian Feldhammer aus Österreich. Vediamo l'austriaco Sebastian Feldhammer, partito in questo momento col pettorale 16. With the bit number 16. First intermediate time, 16.65 for 20 hundredths of a second behind. Still on podium course, 54 hundredths of a second after the third intermediate time. Now it's going to be a close race between Feldhammer and Halsin, who is... it is Halsin staying in the third position. Feldhammer Sebastian placing himself right now in fifth position with 82 hundredths of a second behind Hannes Unterholzner, who is making some positions here in that World Cup final. Now we have Vitkral representing Slovenia. Not just a battle between the nations, also a bit of battle between him and his brother Scheikl. There are always some hundreds of a seconds between them. Now we have him with 16.61, 60 hundredths of a second. Still behind, but this is not much. 28.60, 29 hundredths of a second. Continuously losing here losing ground here towards Hannes Unterholzner. Third and last intermediate time, stopping at 44.41, 57 hundredths of a second behind. Still on the podium course. Finish turn for him, and it is a third position for him with 39 hundredths of a second behind. Also, he had a good first run. And now Scheikl, his brother. Starting the family battle. Next athlete, now on course, Scheikl already started. 10 seconds, 11, 12. The clock stops at 16.68, 23 hundredths of a second. But here right now in the Gruber S high-speed section, perfect position, 49 hundredths of a second here right now at the start of the turn, having some issues. One skid a bit in the air, coming into the next faster section here. It is very technical, demanding that race, 73 hundredths of a second with a short in the finish area, sixth position here for Scheikl, 77 hundredths of a second behind. And all of them, nearly all of them, are smiling here in the finish area. And now we have Patrick Biegnetter. 12 overall titles in the World Cup circuit. 54 wins and 3 gold medals at World Championships. Ending his career today.
First intermediate time, 500ths of a second behind Unterholzner. Yesterday's time in the training was 55.01. Now we have him in the lead with 800ths of a second in front of Unterholzner, knowing the track pretty well. Every turn, every timing is on fleek here. Oh, they are right now ex-equal. Head-to-head battle between the two Italians for the intermediate top spot. Coming into the finish area, it is Patrick Bignetta pushing Hannes Unterholzner from the top spot with just 600ths of a second. And he is really enjoying that atmosphere here in Nova Ponente. And up there is Fabian Brunner, winner of the second training yesterday, also representing Italy. Having a podium already in his pocket here in the World Cup season, first World Cup position 3. And right now he is coming towards the first intermediate time, 60.53, 300ths of a second behind Bignetta. Second intermediate, 1300ths of a second behind for Fabian Brunner. Oh, third and last one, 2100ths of a second right now ahead here. So that was a perfect middle part on that track here, coming into the finish area with a new best time, 55.26, 2600ths of a second in front of Bignetta. And up there is Fabian Achenreiner, Austria, starting or opening up the top 4 athletes in the overall standing. In total, 316 points overall for Achenreiner, with 2 podiums, 2 third positions, 1 in Umhausen and 1 in Mariazell. So he knows how it feels to be on the top spot. Second intermediate time, just 400ths of a second behind Fabian Brunner. So he is also on the way to a good time here in the first round. Third intermediate time, 5100ths of a second behind, but we know Fabian Brunner had a perfect middle part here, was able to conquer more than 4000ths of a second. Right now we have him, Fabian Achenreiner, in 4th position with 7400ths of a second behind. So right now, Italy, Austria and Italy. And we are with Stefan Federer with his first World Cup win 2 weeks ago in Umhausen, starting for Switzerland. And also knowing that track here really, really well. Originally coming from Italy, South Tyrol, but is racing for Switzerland here in the first intermediate time. 1200ths of a second ahead here, 16.41 for Stefan Federer. Second intermediate time, 500ths of a second still ahead here.
Stefan Federer on a good way to a top spot, to a podium spot here, 1500ths of a second right now, but that was not perfectly executed, touching a little bit the softer snow here with one skip, but coming into the finish area with 55.62, which means 3600ths of a second behind, but he is on 4th position. So it is here again really, really close between the top athletes here in the World Cup circuit, and up there it is Alex Oberhofer, also with some major results in that season, is on 3rd position in the overall World Cup. Now it is his mission to be faster than Fabian Brunner, his fellow nation man. First intermediate time, 100 of a second ahead. Head-to-head battle between the two Italians. Second intermediate time is stopping at 28.57, already right now 2100ths of a second behind. It was it for Fabian Brunner, a perfect first run, a win in the first male's run of that final, 43.97 hundredths of a second for Alex Oberhofer. And finish turn 5th position with just 38 hundredths of a second behind. So as you can see, it is again really, really close, and he is not happy with his performance. We are with Florian Clara, Italy. With a banner where it's Vierte Flo, which means goodbye Flo. Yesterday's both training runs on second ended on 2nd position, coming into the first intermediate time with 20 hundredths of a second ahead, and also he with some good results, 3 wins in that season 2025, 19 hundredths of a second right now ahead, but just 5 points here in the overall World Cup separates him and Michael Scheikl, which means it is going to be a tough one. Either way, one of those two have to be in front of the other to be crowned as the overall winner. And Florian Clara with a new outstanding best time, 54.89, which means 47 hundredths of a second right now. And he is happy. He is happy. He wants to end that season and for sure also his career with a boom. It was the 2nd last appearance for him here in the World Cup circuit, and all eyes are up there to the world champion Michael Scheikl, Austria, currently overall World Cup leader. And here's also one of his last runs here, Michael Scheikl, Austria. First intermediate time stops at 16.44, 11 hundredths of a second behind Florian Clara. Second intermediate time, just 5 hundredths of a second left here. 5 hundredths of a second behind for Michael Scheikl. And right now everything is running like planned. 34 hundredths of a second behind. Still here on a 2nd position course here, but now having him in the finish area on 3rd position with 54 hundredths of a second behind Florian Clara. So we
have every athlete down in the finish area. Florian Clara on 1, Fabian Brunner on 2, and Michael Scheikl in 3rd position. Really, really close. 54.89, 55.26, 55.43. Having 7 athletes under 56 here. So everything is going to be new tossed in the second run. And that one is providing for sure a great show here for the FIL Natural Track Luge Sport. Gentlemen, we'll carry on at 11 a.m. with the final run. Women one-seater. So the overall ranking, Oscar Koskon, who was really, really happy with his performance, placed on 19th position, and on 25th position it is Lena Piazziola representing the United States of America. So this was the first run here for the male athletes, and we are going in a short commercial break and see you guys soon back here when it is the final run of the female competition. This is Field Sense, powered by Boom Tech. Authentic one-on-one impacts fueled by physics. But Field Sense isn't just boom tech, it's spectacular new grabs and more control across the field. This is the next evolution of Field Sense. Nothing hits like Madden. Everything was hockey, hockey, hockey. You're pushing each other and just trying to make each other better at whatever you do. Wenige Tage nach dem Gewinn seines Weltmeistertitels hat der Steirer Michael Scheikl mit Saisonende aus sein Karriereende bekannt gegeben. Die Entscheidung ist eigentlich schon viel früher gefallen. Ich habe eigentlich vor der Saison schon mit dem Gedanken gespielt, dass es womöglich die letzte wird. Ich muss ja ganz offen und ehrlich sagen, habe da auch schon engste Vertraute ein bisschen mit einbezogen, wo wir schon drüber gesprochen haben. Und habe aber auch gesagt, ich will auf jeden Fall das Kalenderjahr, sprich über das ins 2025er Jahr noch hineinstarten, einfach schauen, wie die Saison so verläuft, was so passiert, und dann ist es eigentlich recht schnell gegangen. Also sage ich mal so, Anfang des Jahres 2025 ist dann für mich selbst schon klar gewesen, also auch weit vor der WM schon, dass es die letzte Saison wird für mich. Das habe ich absolut unabhängig vom Ausgang von der WM gemacht. Bevor Scheikl aufhört, würde er aber gerne nach 2020 noch einmal den Gesamtweltcup gewinnen. Dazu benötigt es auch beim Heimweltcup in Mariazell wichtige Punkte. Zunächst gewinnen zum Auftakt des 4. Weltcup-Wochenendes die Italiener Matthias und Peter Lambacher den Doppelsitzer-Bewerb.
Die frisch gebackenen Weltmeister sind bestens in Form und setzen sich mit 44 Hundertstel gegenüber den beiden Österreichern Maximilian Pichler und Nico Edlinger durch. Ja, wir haben ein paar Passagen ganz oben und herunten haben wir leider die Zeit verloren. Das war alles ein bisschen zu weit, was wir gefahren sind. Aber sonst der zweite Platz, das ist auch nicht schlecht. Jetzt bleiben wir mal und schauen wir aufs nächste Rennen, dass es dort wieder ganz nach oben geht. Wenn es läuft, dann läuft es. Ich muss sagen, wir haben jetzt wieder zurückgefunden zu unserer alten Stärke. Ich muss sagen, unser Material passt wieder, die Rodel ist gut eingestellt. Wir harmonieren auch wieder auf der Rodel gut. Ich muss sagen, es läuft. Jetzt auch auf der Ponente, wo wir noch nie gefahren sind, beide, muss ich sagen, bin ich mit der Leistung halt voll zufrieden. Dritte werden die beiden Italiener Tobias Power und Andreas Hofer. Bei den Damen gelingt Evelyn Landthaler der bereits 55. Weltcupsieg im Einsitzer. Die Südtirolerin kann mit einem Erfolg beim nächsten Weltcup in Umhausen alleinige Rekordhalterin im Naturbahnsport werden. Eine eindrucksvolle Karriere. Ich sage, wenn es mir das so erzählt mit den Rekorden und so, nachher hat man logisch noch mal ein bisschen mehr Ansporn. Aber logisch, der Sieg ist sowieso mein großes Ziel und nachher hoffentlich, dass es in Umhausen schon klappt. Mit Jenny Castiglioni auf Platz 2 gibt es in Maria Zell einen italienischen Doppelerfolg. Wieder zurück am Podest ist die Oberösterreicherin Tina Unterberger. Mit der exakt gleichen Laufbestzeit wie Evelyn Landthaler verbessert sich Unterberger im Finale als 7. aus Lauf 1 um einige Positionen und holt sich den 3. Platz. Ich habe, glaube ich, den richtigen Grant im Bauch gehabt. Ich habe mir 3 dumme Fehler erlaubt in einer Bahn mit 50 Sekunden, wo 6 Kurven sind. Das ist natürlich suboptimal. Habe dann alles in der Wolke schon reingehauen, das ist für mich aufgegangen. Hinter Unterberger erreicht Vize-Weltmeisterin Ricarda Ruetz als zweitbeste Österreicherin Platz 4. Bei den Herren ist für Michael Scheikl auf der verkürzten Bahn in Maria Zell eigentlich alles angerichtet. Die Fans sind da, die Stimmung ist perfekt. Nur ist es nicht der Renntag, den sich der Weltmeister erhofft hat. Er verliert in Lauf 1 über eine Sekunde und liegt mit Rang 12 hoffnungslos zurück. Mit Laufbestzeit im Finale verbessert er sich zwar noch auf Rang 5, das Podium ist aber außer Reichweite. Total komisch. Also ich bin zum Training schon total relaxed hergekommen, total ungewohnt. Ja, man hat sonst immer so ein bisschen ein Kribbeln, was erwartet man sich. Aber das war einfach fast nicht da. Also ich habe mich wirklich eigentlich auch bemühen müssen, dass ich ein bisschen eine Nervosität aufbaue. Was vielleicht auch dazu geführt hat, dass gerade der erste Lauf jetzt nicht so gut war. Andere Sachen auch, aber es ist ja komplett ein anderes Gefühl. Der Sieg geht wie schon vor 3 Wochen in Lars nach Italien. Florian Clara ist erneut nicht zu schlagen. Er gewinnt vor Landsmann Patrick Pigneter. Ich fühle mich einfach gut auf der Road, das Material passt einfach alles. Und schon bei der Weltmeisterschaft, aber es sind halt Tage, wo es nicht so läuft. Und da habe ich wieder ein richtiges Setup gefunden, schon von den ersten Trainingen weg. Und eigentlich haben gut gefühlt. Und ich mag die Bahn auch, weil oben mehr enge Kurven sind und das passt mir eigentlich ganz gut. Und von den ersten Trainingen weg gut zurechtgekommen und muss sagen, ganz zufrieden. Mit Fabian Ahenreiner gelingt doch noch einem Österreicher der Sprung auf das Podest. Rang 3 bedeutet für den Tiroler im Weltcup das erste Podium im Einsitzer. Ja, die Formkurve steigt, ich fühle mich immer wieder wohler auf der Rodel und ich bin echt froh, dass ich wirklich 2 solide Läufer abgebracht habe und dass es fürs Podest reicht. Das hatte ich mir eigentlich nicht gedacht und darum bin ich überglücklich. In der Gesamtwertung führen im Doppelsitzer weiter die Österreicher Pichler Edlinger. Im Einsitzer der Damen liegt Evelyn Landthaler souverän an der Spitze. Spannend wird es nun bei den Herren, denn Florian Clara hat nach dem Erfolg Michael Scheikl ganz vorne abgelöst und hat nun 5 Punkte mehr auf dem Konto. Die nächsten Weltcup-Bewerbe gibt es am 8. und 9. Februar im Tiroler Umhausen. Dritte Station im FIL Weltcup der Naturbahnrodler auf der Gaffeierbahn im Südtiroler Lars.
Es ist dies auch schon die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in 2 Wochen im Tiroler Kühtei. Während der Doppelsitzerbewerb wieder von Österreich dominiert wird, sind die italienischen Rodler und Rodlerinnen im Einsitzerbewerb bei den Damen wie auch bei den Herren eine Klasse für sich. Wir beginnen mit dem Sieg des Wochenendes. Geduld wird belohnt. Dies kann man im Falle des vielfachen Doppelsitzer Welt- und Europameisters Florian Clara sagen. Mit 36 Jahren steht der Südtiroler nun auch erstmals in seiner Karriere im Einsitzerbewerb ganz oben. Nach Lauf 1 hat noch sein langjähriger Doppelpartner Patrick Bigneter die Nase hauchdünn vorne. In Lauf 2 dreht sich das Ganze dann. Bigneter fällt im Finale an die 6. Stelle zurück und Florian Clara krönt sich zum Sieger in Laas. Heute hat einfach alles geklappt. Schon gestern auch das Material richtig hinterstellt, bei den Trainings schon allem gut gefühlt. Und ja, ich habe gewusst, dass ich vor dabei bin und heute habe ich das Glück auf meiner Seite gehabt und ist gut ausgegangen. Applaus gibt es selbst von den Konkurrenten, nicht nur aus dem eigenen Lager. Jeder freut sich mit Florian Clara. Für einen italienischen Doppelerfolg sorgt Daniel Gruber, der knapp 4 Zehntel hinter Clara Zweiter wird. Michael Scheikl aus Österreich hat kurz vor Weihnachten bei seinen Heimrennen in der Steiermark die 2 ersten Weltcup-Events gewonnen. Am Montag holt er sich mit Rang 3 einen weiteren Podiumsplatz. War jetzt auf dem zweiten Lauf hin auf jeden Fall nochmal Risiko gegangen, fahrtechnisch, materialtechnisch, also mit allem drum und dran, alles nochmal auf Akkorden gesetzt. Dass jetzt der 3. Platz noch ausschaut, ist auf jeden Fall erkämpft, ist das Maximum, was ich heute rausholen habe können und ja, damit bin ich auch zufrieden. Dabei musste er aber ordentlich kämpfen, denn Stefan Federer, der für die Schweiz fährt als Vierter, sowie der Slowene Ziger Kral auf Rang 5 sind nur knapp hinter dem Steirer. Scheikl führt damit auch weiter im Gesamtweltcup. Im Rennen der Einsitzer-Damen untermauert Seriensiegerin Evelyn Landthaler ihre Vormachtstellung. Mit Bestzeiten in beiden Läufen feiert die amtierende Weltmeisterin ihren 54. Weltcupsieg. Im ersten war ein kleiner Fehler dabei, aber ja, es war echt recht gut. Im zweiten habe ich noch mal ein bisschen mehr angreifen gewählt und ja, es ist mir gelungen. Ich bin mehr wie zufrieden, so wieder ins neue Jahr zu starten. Mit Daniela Mittermeier und Nadine Staffler auf den Rängen 2 und 3 folgen 2 weitere Italienerinnen. Beste Österreicherin wird Ricarda Ruetz auf Rang 4. Einen 3. Platz gibt man nicht so gern her, aber ja, ich habe gegen die Nadine jetzt alles versucht, aber ich ihr Heimbahn und die anderen 2 Mädels auch voll schnell. Ja, ich habe versucht dagegen zu heben, aber es hat leider nicht funktioniert. Mit dem 54. Weltcup-Erfolg liegt Evelyn Landthaler in der ewigen Bestenliste nur noch einen Weltcupsieg hinter der Russin Jekaterina Lavrientjeva. Katharina ist auch die Naturbahnrodlerin gewesen, die was einfach alles gewonnen hat. Und ja, ich habe selber nicht gewusst, dass es Gleichstand jetzt geben kann. Und ja, also ich muss schon sagen, mich freut es schon. Und ja, zählt zwar nicht allem selber, aber ja, mein Herz gern. Im Doppelsitzerbewerb haben Maximilian Pichler, Nico Edlinger bereits am Sonntag für einen österreichischen Erfolg gesorgt. Ja, es war relativ knapp. Wir haben uns mit der Bau jetzt beim Training auch schon sehr schwer da, mit dem Material und die Zeiten auch.
Welcome back to the World Cup finals of the FIL Natural Track Luge out of Nova Ponente, Eckental, South Tyrol, Italy. It is the final run of the female athletes. The decision run. The last appearance for Evelyn Lanthala and for Tina Unterberger. The top notch of an outstanding career for both of the athletes, for the Italian and for the Austrian. In a beautiful scenery, sunny, bluebird, nice and comfortable temperatures, a lot of people along the track and with a view towards the Dolomites. Here we have the start list with open up Nadia Maria Loda, Canada. Then we have Patricia Urbans, Ruiz Ricarda, Unterberger Tina, Mittermeier, Daniela, and last but not least, Evelyn Lanthala with 9 overall titles, 57 wins, 5 gold medals at the World Championships and 5 gold medals at the European Championships since 2016. Undisputed champion. And it is her final moment on the big luge stage. As a record holder of the most wins entering the history. But right now, the focus on Nadia Maria Loda, Canada. Bei den Damen der letzte dieses Weltcups. Erste Zwischenzeit 1:25:48. 1 minute 25.48. First intermediate time, second intermediate time stops at 1 minute and 40.13 for Nadia Maria Loda, representing Canada, coming towards the third and last intermediate time. Stops at 1 minute 59.06. And it is the last turn for her in that World Cup season, going over the finish line with 2 minutes and 13.35 for Nadia Maria Loda, representing Canada. Croatia up next. Patricia Urbans. 1 minute 01 time she had in the first run. First intermediate time, 1 minute 19.47, already 6 seconds ahead. She had a comfortable lead of 5 seconds, 0.23 here coming out of the first run, and now was able to build up her lead with more than 2 seconds already, 7 seconds and 51 here in after the second intermediate time for Patricia Urbans, representing Croatia.
third and last intermediate time, 9 seconds, point 23. For Patricia Urban's finish area, more than 10 seconds. Her lead regarding to Nadia Maria Loda, Canada. Here we have Karina Miller representing Austria with a comfortable lead of 3 seconds and 300ths of a second out of the first run. Her time in the first run was 58.22. And if everything goes according to the plan, this should be an easy task for her to place herself in the sun in a new intermediate top position. 3 seconds 78, was able to build up her lead with 70 hundredths of a second right now, coming into the second intermediate time. 4 seconds 31 already for Karina Miller. And third and last intermediate time, 5 seconds and 29 hundredths of a second here for Karina Miller. So this is going to be a new name on the leading port. Top spot, 5 seconds and 68 hundredths of a second for the young Austrian, smiling towards the camera. And up there, Naomi Thüni. Next Austrian athlete, young Austrian athlete. Showed her skills 2 weeks ago at the World Cup in Umhausen, Austria, with her bright and purple sled on her way to the first intermediate time, 1 minute and 15.21, which means 48, yeah, nearly half a second right now ahead here. 63 hundredths of a second right now. Here also everything perfectly fine out of that S-curve, coming into a high speed. This is the Gruber, coming into the Gruber S. And towards the third and last one, 1 minute 44.14, 40 hundredths of a second ahead. Dole Kurve, and in the finish area, as it should be, other different. 1 minute 56.25, new best time, new leader for Naomi Thüni. Neue Führende. Und somit schauen wir den Auf und Kommen zur 7. Platzierten nach dem ersten Durchgang. Und die startet für Deutschland. In 7th position after the first run, Lisa Walch, Germany, 57.33 with 59 hundredths of a second. Her lead after the first run. 59 hundredths of a second. Advantage for her after the first run. 86 hundredths of a second right now ahead, was able to build up her lead with 30 hundredths of a second. And also Vincent Streit is cheering her on. 1 second and 25 hundredths of a second. Here also everything perfect for Lisa Walch. Maybe a little bit of anger in the stomach after the first run, because she was not that happy with her performances so far, but right now she is on a good way. 1 second and 6 hundredths of a second right now in the front, coming into the last finish turn and into the finish area with 1 second and 14 hundredths of a second. Currently new
leader in the female competition. The very last race of that World Cup season. After 2013 with the World Championships, 2023 also there were World Championships here in Nova Ponente. We have right now the World Cup final, and in that final is starting right now Nadine Staffler representing Italy with a comfortable lead of 32, and not that comfortable, but it is a lead 32 hundredths of a second with a 58.10 after the first run, coming towards the first intermediate time. Stops at 1 minute 14 equal, which means 35 hundredths of a second. Right now in the lead, gained a bit here, not that much, but now lost a few hundredths of a second, but still in green here for Nadine Staffler. Just 17 hundredths of a second in the lead. Jetzt schauen wir auf die dritte und letzte Zwischenzeit. Third and last intermediate, 1 second and 6 hundredths of a second right now in the lead for Nadine Staffler. So the middle part was perfectly fine. Finish area for her, 1 minute and 13 hundredths of a second, 1 second and 13 hundredths of a second. Her lead, which means for sure a new leader is placing herself at the hot seat. And up there, Jenny Castiglioni, Italy, with just 4 hundredths of a second her lead. And now everything has to fit perfectly together. Three hundredths of a second still for Castiglioni. 1 hundredth of a second behind here, but here also everything well executed. Perfect line here for Jenny Castiglioni, perfect movements on the sled. And an aerodynamic position. 26 hundredths of a second, but still behind here regarding Nadine Staffler, coming into the finish area with a time of 1 minute and 54.22. 24 hundredths of a second behind for Jenny Castiglioni, Italy. Second place for Jenny Castiglioni, 1.54.20. And now we have Ricarda Ruetz after the first run in 4th position with just 13 hundredths of a second lead regarding Nadine Staffler. Ja, und wir haben es im ersten Durchgang schon erwähnt. Sie hat heuer noch keinen Podestplatz, wenn man von der WM absieht. Also im Wettkampf noch keinen Podestplatz. Sie will natürlich hier heute aufs Podest. Das heißt, volle Attacke. First intermediate time, 33 hundredths of a second in the lead towards Staffler. Second intermediate time stops at 1.25.76, nearly half a second. But Staffler had a perfect lower section, which made her huge advantage. And as you can see here, 1 minute 42.05, just 3 hundredths of a second for Ricarda Ruetz. Now she has to be on the top spot right now, and this is not going to happen. 5 hundredths of a second behind. Shaking her head a little bit, for sure not that happy. Didn't have any World Cup wins so far, but she is the vice world champion. And now it is the last appearance for the Austrian, Tina Unterberger. She is starting the top 3 athletes after the first run with an advantage of 2.23 hundredths of a second. Right now on course
There we have, for sure, some emotions going down with her on the track. Some memories of the last years are in her head. 33 hundredths of a second after the first intermediate time. And now she wants to end her career on the podium. 51 hundredths of a second right now ahead of Nadine Staffler. Looking good so far. This is could be happening that she is on the top or on the podium here after that race. 52 hundredths of a second right now in front, and now it is the last finish entry for Tina Unterberger. 74 hundredths of a second right now in front of Nadine Staffler. And here we have the hugs from also Greta Bingera. You can see here. And up there it is, Daniela Mittermeier, coming from Nova Ponente. In the second place after the first round, 56.15, with a lead of 63 hundredths of a second. Towards Tina Unterberger, and she had a really good first run. 86 hundredths of a second right now after the first intermediate time, was able to build up her lead for 20 hundredths of a second. Coming into the second intermediate time, 73 hundredths of a second still ahead, and same perfect run that we have seen in the first run for Mittermeier, for the girl coming from Nova Ponente. 98 hundredths of a second, nearly 1 second in the lead. So this is also going to be an outstanding best time. 60 hundredths of a second. Daniela Mittermeier placing herself on the top spot right now, and everyone is waiting for sure here in the finish area for the last athlete, for Evelyn Lanthala. It is her very last race here on home turf in Italy, in South Tyrol, coming from the Passaia-Tal near Merano. 5 gold medals at World Championships, 57 wins, 12 overall victories. This is all written down in her CV. Everything, won everything what you can win here in that sport, and 60 hundredths of a second right now after the first intermediate time, 65 after the second intermediate time, and she ends his career with a huge win again. Dominated the season, every race, all wins. Also here in Nova Ponente with 1 second for Evelyn Lanthala. This is it for her. What a career, what a life, what a victory. What an ending of a great career. Emotions and tears are here on the display. 58 World Cup wins, 13 overall titles.
the whole Italian team, and also her rivals are congratulating to a perfect career. Evelyn Landala, the Gros Dame, the natural track luge sport. Was war das für eine Entscheidung? Was war das für ein Rennen? Und welche Emotionen hat sie heute schon losgegeben? Wahnsinn, Wahnsinn. Aber jetzt, genau, da bitte hier bleiben, denn wir kommen wenigen Sekunden Weg auf mich jetzt direkt hier bei uns im Zielbereich zur offiziellen Flower-Zeremonie. This was a tight race. This was an outstanding performance by all athletes here. And now we see the results. Evelyn Landala, winner in first place. Daniela Mittermeier, second place. Tina Unterberger, third place. Nadine Staffler, fourth place. And on fifth place, another Austrian, Ricarda Ruetz. In a perfect scenery, in front of home crowd. Everything worked out for her in total, with Florian Clara and Patrick Pignetta, 115 now World Cup wins for the three athletes representing Italy. Now we are able to see them again at the flower ceremony. The Italians are living the luge sports. A lot of fans here, not just in the finish area, also along the track. Now, so we have one huge decision left here. It is the final of the male athletes. It is the battle between Clara and Scheikl for the overall title. Just 5 points are separating those two. Still in the lead, it is Michael Scheikl. But when we remember towards the first run, it was Florian Clara dominating that run, and Michael Scheikl on third position. And he has still something to do here in Nova Ponente to not just win the race and enjoying his last race in his career, also to bring home the overall title with the World Championship title he already has in the pocket.
of the Home World Championships for him in Kütai mid-January. Deutschnofen Weltcup-Finale hier in Deutschnofen. FIL World Cup 2024-2025 Natural Track Luge. Official flower ceremony hier in Deutschnofen. At the flower ceremony. Mondo su pista naturale Trentino. Finale nella categoria femminile, cerimonia floreale. Ladies and gentlemen, in third place. Al terzo posto, an der dritten Stelle, representing Austria, für Österreich. Und Applaus für Tina Unterberger! In third place, Tina Unterberger, her last flower ceremony, and you can see she is emotional. Always honest in her interviews, always honest with her performance. Da Francesco Bettoni, vicepresidente della Federazione Italiana Sport Invernali. Wir kommen zum zweiten Platz in second place. An der zweiten Stelle, al secondo posto, vediamo per l'Italia, aus Italien Deutschnofen, Daniela Mittermeier. Representing Italy, coming from Nova Ponente, second place here at the home race, Daniela Mittermeier. And now it is time for the last flower ceremony, and what a huge flower ceremony for her. Representing Italy, Vielen Dank, the Grand Dame de Natural Track Luge Sport. And here we have it. The overall gloat for her. 13 overall wins for Evelyn Lantala. Ja, das war die offizielle Zeremonie. So this was the official flower ceremony for the female competition here after 7 races in that World Cup season. In a few moments, we also have the decision by the man. Tina, herzlichen Glückwunsch, Platz 3 hier beim Finale in Deutschnofen. Es war dein 4. Podestplatz in dieser Saison. Unterm Strich kann man durchaus zufrieden sein. Mit einer Kugel in Silber kann man sehr zufrieden sein, weil man, ja, bei uns war es bei den Damen, die Goldene ist sowieso reserviert. Die eine da, die so brutal schnell fährt, hat ein Dauerabo. Jetzt werden wir schauen, was da nächstes Jahr passiert, wenn sie heuer, also auch lässt, die Evelyn. Aber von dem her, ich bin sehr zufrieden. Die Deutschnofen haben nochmal alles rausgeholt auf der Bahn. Also bei dem Traumwetter und bei den warmen Bedingungen sind die Bahnbedingungen trotzdem noch sehr fair. Second position in the overall World Cup, Tina Unterberger. Du hast gesagt, Platz 2 im Gesamtweltcup für dich. Ein würdevoller Abschied. Happy with her performance, and it is a perfect ending of a huge career here, and I'm happy with it. And yeah, it was perfect. Tina, congratulations, and enjoy your day here in Nova Ponente.
Daniela Mittermeier. gratuliere, Platz 2 hier beim Finale in Deutschnofen. Es war auch für dich dein 4. Podestplatz in dieser Saison und der erste überhaupt hier bei deinem Heimrennen. And it is the first for you here on the podium. Yeah. Wie war heute die Atmosphäre? Was hat den Ausschlag pull gegeben? everything together to be here on the podium here, but everything worked perfectly. The training runs was also perfect, and in the overall World Cup you're in third position. And yeah, I'm more than happy with the third position. And I was not calculating with here, and congratulations, and yeah. Evelyn, die Saison ist zu Ende, deine Karriere ist zu Ende. Es war dein 58. Weltcupsieg, die 9. große Kristallkugel. Was kann man zu dieser Karriere noch sagen? What you can say to the career? Also ich bin überglücklich. I'm more Also es than ist wirklich so gut gegangen die letzten Jahre. Ich habe nie Everything keine worked großen perfect the Verletzungen last gehabt. years. I don't have major Ja, es ist injuries, so ein wunderschöner and Abschluss, it's was ich jetzt so machen beautiful kann vor die ending ganzen Leute. of Danke. my Es war career wirklich in eine front of all wunderschöne the Zeit. people here, and it was a perfect time, and I really miss that time here in the World Cup circuit. Nimm uns kurz mit, wie Just war to deine take us Stimmungslage along, vor dem how zweiten was Lauf, your als du zum emotion letzten in Mal aus front dem of the Starthaus second run herausgekommen at the bist? Starter Ja, Gate? also unter uns Mädels haben wir nicht einmal so viel geredet, weil wir alle ein We- bisschen noch in die Tränen waren. We're not able to talk Und das haben wir too noch gut much here überspielt. Und because ja, aber wenn we're ich near auf der Stadt tears. gesessen bin, ich habe And mich rausgeschupft und as habe mir I gedacht, ja, was on the die letzten sled, dreimal and I paddeln. pushed myself out there the War schon ein the bisschen, last three ja, dann habe ich aber Gott pushes sei here. Dank, oder And besser I gesagt, was in der zweiten Kurve schon einen Fehler gehabt, dann bin ich wieder happy, aufgewacht. to be back on focus after a little mistake in the first turn. Tränen zu vergießen. Und And nein, es war wunderschön. yeah, Danke it was für den beautiful. schönen Zieleinlauf, den Sie angetappt haben. And a nice finish entry here. Thank you for the champagne shower here. So in the replay, Evelyn Lantala's last race. Finire chi vince poi a fine la Coppa del Mondo. Pictures to enjoy. Zurück in etwas mehr als 10 Minuten mit dem Finale bei den Herren. Ladies and gentlemen, now we're going to play some music and then we will back with the final run man singers. Okay, ich gehe zu McDonald's. Snacksalat. Pommes. Wo geht Max hin? Hm? Zum Mäcki. Folgen Sie dem Wagen. Sicher nicht. Geben Sie mir Hände, es ist ein Notfall. Okay. Royal TS mit Extrakäse, Pommes und Vanilleshake. Was? Na, glaubt, du bringst mir nichts mit. Vergesst doch nicht auf dich.
Dritte Station im FIL Weltcup der Naturbahnrodler auf der Gaffeierbahn im Südtiroler Laas. Es ist dies auch schon die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in 2 Wochen im Tiroler Küte. Während der Doppelsitzerbewerb wieder von Österreich dominiert wird, sind die italienischen Rodler und Rodlerinnen im Einsitzerbewerb bei den Damen wie auch bei den Herren eine Klasse für sich. Wir beginnen mit dem Sieg des Wochenendes. Geduld wird belohnt. Dies kann man im Falle des vielfachen Doppelsitzer Welt- und Europameisters Florian Clara sagen. Mit 36 Jahren steht der Südtiroler nun auch erstmals in seiner Karriere im Einsitzerbewerb ganz oben. Nach Lauf 1 hat noch sein langjähriger Doppelpartner Patrick Bigneter die Nase hauchdünn vorne. In Lauf 2 dreht sich das Ganze dann. Bigneter fällt im Finale an die 6. Stelle zurück und Florian Clara krönt sich zum Sieger in Laas. Heute hat einfach alles geklappt. Hat schon gestern auch das Material richtig hinterstellt, bei den Trainings schon allem gut gefühlt. Und ja, ich habe gewusst, dass ich vorne dabei bin und heute habe ich das Glück auf meiner Seite gehabt und ist gut ausgegangen. Applaus gibt es selbst von den Konkurrenten, nicht nur aus dem eigenen Lager. Jeder freut sich mit Florian Clara. Für einen italienischen Doppelerfolg sorgt Daniel Gruber, der knapp 4 Zehntel hinter Clara Zweiter wird. Michael Scheikl aus Österreich hat kurz vor Weihnachten bei seinen Heimrennen in der Steiermark die 2 ersten Weltcup-Events gewonnen. Am Montag holt er sich mit Rang 3 einen weiteren Podiumsplatz. War jetzt auf dem zweiten Lauf hin auf jeden Fall nochmal Risiko gegangen, fahrtechnisch, materialtechnisch, also mit allem drum und dran, alles nochmal auf Akkorden gesetzt. Dass jetzt der 3. Platz noch ausschaut, ist auf jeden Fall erkämpft, ist das Maximum, was ich heute rausholen habe können und ja, damit bin ich auch zufrieden. Dabei musste er aber ordentlich kämpfen, denn Stefan Federer, der für die Schweiz fährt als Vierter, sowie der Slowene Ziger Kral auf Rang 5 sind nur knapp hinter dem Steirer. Scheikl führt damit auch weiter im Gesamtweltcup. Im Rennen der Einsitzer-Damen untermauert Seriensiegerin Evelyn Landthaler ihre Vormachtstellung. Mit Bestzeiten in beiden Läufen feiert die amtierende Weltmeisterin ihren 54. Weltcupsieg. Im ersten war ein kleiner Fehler dabei, aber ja, es war echt recht gut. Im zweiten habe ich noch mal ein bisschen mehr angreifen gewählt und ja, es ist mir gelungen. Ich bin mehr wie zufrieden, so wieder ins neue Jahr zu starten. Mit Daniela Mittermeier und Nadine Staffler auf den Rängen 2 und 3 folgen 2 weitere Italienerinnen. Beste Österreicherin wird Ricarda Ruetz auf Rang 4. Einen 3. Platz gibt man nicht so gern her, aber ja, ich habe gegen die Nadine jetzt alles versucht, aber ich hier Heimbahn und die anderen 2 Mädels auch voll schnell. Ja, ich habe versucht dagegen zu heben, aber es hat leider nicht funktioniert. Mit dem 54. Weltcup-Erfolg liegt Evelyn Landthaler in der ewigen Bestenliste nur noch einen Weltcupsieg hinter der Russin Jekaterina Lavrientjeva. Katharina ist auch die Naturbahnrodlerin gewesen, die so einfach alles gewonnen hat. Und ja, ich habe selber nicht gewusst, dass es Gleichstand jetzt geben kann. Und ja, also ich muss schon sagen, mich freut es schon. Und ja, zählt zwar nicht allem selber, aber ja, mein Herz gern. Im Doppelsitzerbewerb haben Maximilian Pichler, Nico Edlinger bereits am Sonntag für einen österreichischen Erfolg gesorgt. Ja, es war relativ knapp. Wir haben uns mit der Bau jetzt beim Training auch schon sehr schwer da, mit dem Material und die Zeiten auch. Aber jetzt im Endeffekt hat es wieder passt, dass die eins aufleichtet. Da sind wir richtig glücklich, wir zwei jetzt, dass das hingehauen hat. So. Das Rennen wurde in nur einem Lauf entschieden. Auf den Plätzen folgen die beiden italienischen Doppel Matthias und Peter Lambacher sowie Tobias Power und Andreas Hofer. Wir haben die letzten Tage, Wochen brutal viel gearbeitet, weil unsere Rodel, was wir jetzt die letzten Jahre gehabt haben, die was super auf uns hingestellt wurde, ist leider nicht mehr gegangen. Sie war hin. Und jetzt haben wir uns mit umstellen und das hat brutal viel gekostet. Und deswegen ist uns der 2. Platz heute, mir ist der brutal viel wert, mir kommt das viel wie ein Sieg. Wir haben jetzt
wir sind wieder bei den Leuten, wir haben wieder ein Gefühl gekriegt auf der Rodel jetzt heute in den Lauf und das ist einfach brutal schön. Und die haben eine brutale Freude heute. Für Spannung ist bei der Weltmeisterschaft in Kütai auf jeden Fall gesorgt. Nach den 3 Weltcup-Events sind Evelyn Landthaler sowie Bichler Edlinger die großen Gejagten. Sie haben sich bisher äußerst souverän gezeigt. Doppelt spannend wird es dann aber auf jeden Fall auch bei den Herren. Heimsieg für Michael Scheikl zum Start in den FIL World Cup im Naturbahnrodeln. Beim Weltcup-Auftakt in Winterleiten war der Steirer am Samstag eine Klasse für sich. Mit der Bestzeit in beiden Läufen und neuem Bahnrekord feierte Michael Scheikl seinen 9. Weltcupsieg. Es ist sein 6. Erfolg in Winterleiten. Ja, eine wahnsinnige Erleichterung. Einfach zu wissen, dass ich das, was ich über den Sommer gemacht habe, die Vorbereitung im Herbst, dass das Gefühl auf der Rodel bis jetzt noch nicht getäuscht hat. Einfach, dass ich mich wohlfühle und jetzt da gleich mit einem Sieg in die Saison zu starten, ist ja richtig, richtig lässig. Erstmals am Podium steht auch der junge Italiener Alex Oberhofer, Gesamtsieger des Junioren-Weltcups in der vergangenen Saison. Er setzt sich im Finish hauchdünn gegen Teamkollege Fabian Brunner durch. Ja, ich weiß nicht, was ich da groß dazu sagen soll, das ist einfach gewaltig. Schon umgekehrt mit dem ersten Lauf eigentlich ein Wahnsinnszeit gewesen. Für mich. Ja, nachher habe ich halt gewusst, schau, jetzt muss ich halt nochmal voll umgreifen. Und nachher ist es eigentlich ja, perfekt aufgegangen. Am Schluss, dass es noch Zweiter geworden ist, hat man nie gedacht. Stark auch der Slowene Shiga Kral auf Rang 5. Einen rabenschwarzen Tag erwischte übrigens der Gesamtweltcup-Sieger der vergangenen Saison, Patrick Pignetta aus Italien. Er wurde nur 25. Seriensiegerin Evelyn Landthaler aus Italien ist ebenfalls mit einem Erfolg und neuem Bahnrekord in die Saison gestartet. Ja, also war sicher ein Ziel, dass ich am liebsten wieder so anfangen hätte, wie es auch gehört hat. Und ja, es ist mir gelungen. Ich habe schon ein paar Training gemacht. Ich bin recht gut drauf wieder. Und ja, der erste Lauf war ein super Lauf, ist gut aufgegangen. Jetzt im zweiten habe ich ein bisschen nachgeladen auf mir selber auch. Aber ja, ich bin echt mehr wie zufrieden und logisch freut es mich mit dem Sieg. Landthaler feiert damit ihren 52. Weltcupsieg. Zweite wird Daniela Mittermeier aus Italien vor ihrer Teamkollegin Nadine Staffler. Als beste Österreicherin wird Tino Unterberger Vierte. Wenn ich jetzt 2 Wochen zurückdenke, wo ich meine Anfänge in der Saison, habe ich mir gedacht, nein, heuer ist schon mal langsam. Aber letzte Woche haben wir da gutes Training absolviert, dann habe ich wieder viel Sicherheit gekriegt und mega, also mehr als zufrieden. Ich habe mich heute im ersten Lauf richtig verbremst. Ich habe nicht so das gute Gefühl gehabt. Da haben wahrscheinlich meine Oma gerne dann die Überhand genommen. Sie denkt mir, riskierst nicht so viel. Im zweiten Lauf ist es deutlich besser gegangen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen eine Denkaufgabe für morgen. Schauen wir, dass wir das ein bisschen optimieren und nochmal eingreifen. Im Doppelsitzer geben die Hausherren den Ton an. Denn die amtierenden Europameister Maximilian Bichler und Nico Edlinger fahren ebenfalls neuen Bahnrekord. Es ist dies nach Umhausen der 2. Weltcupsieg für die beiden Österreicher. Auf den Plätzen 2 und 3 landen Tobias Power und Andreas Hofer sowie die Gesamtsieger des Vorjahres Matthias Lambacher und Peter Lambacher, beide Doppel aus Italien. Ja, wir waren früher überzeugt, dass wir das machen können. Wir waren im Training. Letzte Woche haben wir gute Zeiten gehabt. Und jetzt hat es sich herausgestellt, dass er es hingehauen hat. Insgesamt 40 Herren im Einsitzer, 22 Damen im Einsitzer und 11 Doppelsitzer aus 13 Nationen sorgen für ein starkes Teilnehmerfeld. Am Sonntag findet zum Abschluss auf der Winterleiten der 2. Weltcup-Bewerb statt.
Welcome back. FIL World Cup Finals, natural track luge 2025 here from Nova Ponente, Italy, South Tyrol. We already had the big female final decision with Evelyn Lanthaler ending her career with another huge win in front of home crowd, and coming from Nova Ponente, Daniela Mittermeier, and for sure in third position, also ending her career with a second place in the overall ranking, Tina Unterberger. And we are now ready for the men final run. And here we have the start list. Lennart Pizziola, Shohei Tanaka, Dominik Neubauer. And then with the last three athletes, Michael Scheikl on third place, Fabian Brunner second place, and winner after the first run, Florian Clara. And the battle is on between Clara and Scheikl for the overall World Cup win. As I mentioned earlier before a few times, just 5 points are separating them. And here we have the aerial footage again and again, the visualization of the track here. 1, 2, 3 curves and some proper S-turns here in it. And up there in the starting area, Lennart Pizziola representing the United States of America. 1:03.95 after the first run. First intermediate time, 1 minute 22.38. Coming into the second intermediate time, 1 minute 36.63. And now 1 minute 54.02 in the third and last intermediate time. Finish turn, and here we have him back in the finish area. 2 minutes, 7 seconds and 60 hundredths of a second for Lennart Pizziola. Waving towards the camera and pushing the button for Shohei Tanaka, representing Switzerland. Next athlete on course. On course already, coming towards the first intermediate time. Clock stops at 1 minute 22. Still have 500 advantage towards Pizziola. Had a lead of 36 hundredths of a second coming out of the first run. Now 73 hundredths of a second for Shohei Tanaka. Third and last intermediate time stops at, where he is. Oh, there was a crash here for Shohei Tanaka.
Everything looks fine for him, hopefully, but he is back on course again. Hopefully everything is good for Shohei Tanaka and nothing happened here on the crash. Safe and hopefully safe and sound in the finish area. Everything should be good. Und somit dann wieder der Blick nach oben. Ins Starthaus Dominik. And we have Dominik Neubauer up next. Nach dem ersten Durchgang macht sich jetzt bereit. Parte fra poco lo slovacco Dominik Neubauer, che fu 19esimo nella prima manche. Und er hat schon einen großen Vorsprung nach dem ersten Durchgang. 3 seconds and 46 hundredths of a second. His lead towards Lena Pizziola. And here we have it. The aerial footage out of the helicopter here at the World Cup Finals. 3 seconds and 91 hundredths of a second. Right now in the lead after the second intermediate time. It is already 5 seconds 30. Dominik Neubauer representing Slovakia. Third and last one, 5 seconds and 62 hundredths of a second. This is for sure going to be a new leader. He is going to be the new leader here in the finish area. Here we have him, 6 seconds and 29 hundredths of a second in the lead for the young Slovakian athlete, Dominik Neubauer. Up next it is Peter Neubauer with 1 second and 33 hundredths of a second lead towards his brother Dominik. Started here already into the course. First intermediate time, 1 second and 92 hundredths of a second. Was able to build up his lead for 60 hundredths of a second. Peter Neubauer, second intermediate time, already 2 seconds 20 right now ahead of his brother. 2,2 Sekunden. Sein Vorsprung 2.2 seconds advantage after the second intermediate time. And here we have the third and last one, still able to build up his advantage towards his brother, 2 seconds and 86 hundredths of a second in the front, and in the finish area there are even more, 2 seconds and 97 hundredths of a second for Peter Neubauer, Slovakia. And he's happy. He is for sure happy, waving towards the fans and the spectators here. And he can place himself between his brother and Leonard Pizziola, and we're coming to the next athlete representing the Swiss and representing Switzerland. Four athletes coming from Switzerland. It is Marco Alma, just 6 hundredths of a second ahead of Peter Neubauer. Oh, that was a pretty tough impact here on the wooden barrier. Even shaking his head here, not happy with that. That is a huge mistake for Marco Alma here in the replay. We can see it again, hopefully. Yeah, some little bruises, and for him, 1 minute and 29 here, 69 hundredths of a second, but he's on the hunt. On the hunt of the missing hundredths of a second here. Coming towards the third and last intermediate time, Marco Alma with 1 second and 68. Now, here we have now a huge delay for him.
And 1 second and 30 hundredths of a second for Marco Alma, placed in second position. Finish time for Marco Alma, 1.59.64. That means the current And here we have Jerome Alma, 55 hundredths of a second advantage towards Peter Neubauer. First intermediate time, 1 minute 16.07, 48 hundredths of a second. Still advantage. 48 hundredths of a second advantage. After the first intermediate for Jerome Alma. Second intermediate time, 83. He was able to build up his lead here with perfect line in the Füselreb track, 82 hundredths of a second, just 100 of a second lost here, and coming into the finish turn, going over, crossing the finish line with 1 second and 26 hundredths of a second advantage towards Peter Neubauer, which means for sure he is in the lead. Jerome Alma. New leader, new best time. Jerome Alma aus der Schweiz, 1.57.08. Und somit darf da am Leaderboard in der Mitte. Then we're coming to Koskun Erkoskun. 58.50. His time out of the first run, just 3 hundredths of a second. His lead towards Jerome Alma, the sledding Viking. A little touch here on the wound barrier, but intermediate time 1 with 1 hundredths of a second. Still in the lead, just lost 2 hundredths of a second. Now we have a look on the second intermediate time, 12 hundredths of a second behind here. It is red, but having him going down without any major problems. Everything well here on the track. Third and last intermediate time, 27 hundredths of a second behind. 14% vertical drop here on that track, and he is over the finish line with 67 hundredths of a second behind. Not that happy. But up next, Gabriel Alsen, Slovakia. Next athlete on course from Slovakia, Gabriel Halci. 47 hundredths of a second advantage. First intermediate time was able to build up 1 second and 10 right now for Halsin. Now 1 second and 13 hundredths of a second. Halsin Gabriel on his way to a new best time. Third and last intermediate time, 1 second 25. Now everything is pretty smooth for him. Also here, stayed on the ice, coming towards the finish, crossing the finish line in 1 minute 55.86, which means 1 second and 22 hundredths of a second in the lead. And there you can see hands in the air, a smile on the face. And right now we have Finland, Switzerland and Slovakia on the podium, but there's one person having something against it. It is Vincent Schleit, the young German athlete.
starting right now with an advantage of 75 hundredths of a second here towards Halsin. First intermediate time, 40 hundredths of a second still left. Now you can see how the perfect position has to look in a curve, in a turn here. Now we come into the second intermediate time, 27 hundredths of a second, still in the lead. Now he has to go full throttle in the lower part because Halsin was getting faster and faster with every second, every meter on the track here. Coming to the third and last intermediate time, crossing it with a 62 hundredths of a second in the lead here. Advantage towards Halsin. So this should be fine for him, crossing over the finish line, and he is in the lead with 74 hundredths of a second, and now he is happy. He is for sure happy with his performance here on the second run. And we're coming to the first Austrian in the final. Sebastian Feldhammer with a second advantage. On course, Sebastian Feldhammer. First intermediate time, 1 second and 39 hundredths of a second. 40 hundredths of a second, able to build up the lead. Coming towards the second intermediate time, now with 1 second and 61 hundredths of a second. Now he have so far perfect line choice down there. Also the two double S turns well executed, coming towards the third and last, 1 second and 32 hundredths of a second still in the lead. And now it is time to find the perfect position, now to be aerodynamic and to really nail that last turn here, coming into the finish area with 1 second and 32 hundredths of a second in the lead, which means new leader representing Austria, Sebastian Feldhammer with 1 minute and 53.80. And up there waiting, the first athlete representing Slovenia, Žiga Kralj. Just 5 hundredths of a second, his lead after the first run. First intermediate time, 100 of a second behind here, 113.19. Having a little touch here on the womb barrier, but is back in the aerodynamic position. Always the eyes on the prize, 16 hundredths of a second right now behind here after the second intermediate time. Really close turns here. Nice movement on the sled. Third and last, 23 hundredths of a second right now in the lead, which that lower part pays off right now here. Aimed some speed here, so able to gain more speed here, crossing the finish line with 1 minute and 53.31, which means 49 hundredths of a second right now in the lead for Žiga Kralj. And des ersten Durchgangs. Und das wird jetzt eine ganz besondere Fahrt für diese We're with Florian Markt, the Austrian. It is a special run for him. It is his very last run in the World Cup circuit. With 3 hundredths of a second, he started into that race
Now he enjoys every second on the track here. His last appearance, his very last race. First intermediate time, 200ths of a second behind Scheikl. Coming to the second intermediate time. Stops at 1:25.39, which means 600ths of a second right now in the lead. So he is back in green. Back in green for Florian Markt. Back on track for a new best time. 1:40.98 with 3200ths of a second. He is building up his lead, coming into the last turn of his career, race-wise. Entering the finish area with 3300ths of a second. And here we have another beer shower for Florian Markt, Austria. Congratulations also, Flo, for a nice career and an even nicer ending. Tolle Karriere, lieber Florian, alles Gute, aber heute wird dann noch gefeiert hier bei uns. Und ja, das hat er sich verdient. Den Schluck, kühles, blondes, ja, ist ja nicht schlecht. Now we're coming to Samuel Halsin, Slovakia. Advantage of 800ths of a second. First intermediate time, 1:12.90, 3100ths of a second ahead of Flo Markt. 2900ths of a second here after the second intermediate time in the lead. But Markt had a very good ending here. Third intermediate time, 1:41.09, which means 1100ths of a second behind here for Halsin Samuel. Coming into the finish turn, crossing the finish line with a new best time, 1:52.89, just 900ths of a second in front of Florian Markt. New best time, new leader. Samuel Halsin representing Slovakia, new best time, 1:52.8. Vitkral next. One up representing Slovenia. Scheikl, his brother, is right now currently placed in third position, and he has an advantage of 1700ths of a second towards Samuel Halsin. Now on course, tip number 17, Vitkral for Slovenia. Wie gesagt, es sind nur 1700er, die da mitnimmt. First intermediate time, 2600ths of a second for Vitkral. Now we have 1300ths of a second after the second intermediate time. Also here, nice movement, nice position. 4700ths of a second. Building up his lead continuously. Going into the finish area with 2400ths of a second, but lost here in the low part. Vitkral and notching his head towards his brother, Shiga. Fabian Achenrein, gesamt 15 Weltcup und jetzt war er 7. nach Durchgang. Next one.
The 7th position after the first run, Fabian Achenreiner with 700ths of a second in the lead here. Advantage, not in the lead, advantage towards Witt-Krall. The Austrian on his way to the first intermediate time, crossing the first intermediate time. Clock stops at 1:12.82, 1800ths of a second right now behind. Lost here more than 20 hundredths of a second on the first few seconds on the run. Now just a look on the second one. Gained another 900ths of a second right now in the lead, so was able to eliminate his lead and his delay and build it up again with just 900ths of a second coming to the third and last intermediate time. 2600ths of a second here for Fabian Achenreiner, the Austrian, coming towards the last turn here. And now what do we have here? 1.52.22, 4300ths of a second right now. Now he is the new current leader at the World Cup Finals 2025 here in Nova Ponente. Next one, Stefan Federer, representing Switzerland. Originally coming from South Tyrol, but starting for the Swiss national team. Pushing himself out of the start gate with an advantage of 3800ths of a second. Winner of the World Cup in Umhausen. Now 50 hundredths of a second in the lead. Second intermediate time, 1 minute 24.44. 37 hundredths of a second is yeah, his lead is a bit shrinking, but it is not done yet. Third and last one, 20 hundredths of a second still left. Going towards the finish area, crossing the finish line with a new best time, 1 minute 52.14. And now Switzerland is back on the podium here. Even it is just for a few moments or not. This is the big question here, because the next athlete up there is somebody who has something against it. He was really, really strong in the first run, Hannes Unterholzner, with a time under 56. Here, 55.58 here. Do you have 400ths of a second advantage towards Stefan Federer. And now pushing himself out with huge pushes into the ice of Nova Ponente. He is a really tall athlete, really precise athlete. First intermediate time, 1 minute 12.22, 10 hundredths of a second in the lead. And now he is going towards the second intermediate time, 13 hundredths of a second right now. Still advantage for Hannes Unterholzner. Third and last is the deciding one. 7 hundredths of a second. Oh, this is going to be a tough one. Tough one. Now he has to really be on the perfect line here, using the tracks before to gain a build-up speed here coming into the finish area. And we do have a new best time, 1 minute 51.99. And this is 15 hundredths of a second lead towards Stefan Federer. Time here in the second round, 56.41. And now we have the first moment to enjoy here out of 3 career-ending runs. Patrick Big Netta. 12 overall titles, 54 wins, 3 gold medals, and first intermediate time 17 hundredths of a second ahead. Also
big accomplishments in the double seated with Florian Clara together. Now we have 30 hundredths of a second the lead for Patrick Pignetta. Third and last intermediate time, 46 hundredths of a second. The lead. Pignetta, Patrick, Italy. And here we have it. We have a new lead. 1 minute 51.43, and this is a huge beer shower here in the finish area. 56 hundredths of a second. Arms up in the air for Patrick Pignetta. His very last race of a decade, more than a decade long career in natural track luge sport. But there are still some athletes up there and waiting for their moments here in the World Cup final. But so far, we're able to say thank you, Patrick Pignetta, for thrilling moments. And the next thrilling moment is for sure that one, that Michael Scheikl pushing himself out of the start gate, fighting for the overall title. 5 points. And now he has to bring down a 110% run to take home the globe to Styria, Austria. Advantage, 9 hundredths of a second towards Patrick Pignetta. Now it is the moment we've waited all day long. The battle between Italy and Austria. First intermediate time, 4 hundredths of a second advantage for Scheikl. Second intermediate time, 6 hundredths of a second advantage. Oh, this is going to be a thrilling one. An emotion-packed final here. Tension is on. Third and last intermediate time coming here with 1.39.60, just 3 hundredths of a second. This is a tight one. This is a tight one. Tight decision between Pignetta and Scheikl. It is. Pignetta is in the lead. Michael Scheikl second place with 2 hundredths of a second behind Patrick Pignetta. And also here we have the beer and champagne shower for Michael Scheikl. 2 of them are still up there. 2 are waiting for that to shine. And here we have the emotions by Michael Scheikl. Well-deserved moments for sure. World Champion 2025. Overall World Cup winner 2020. And now having the moment. And this is a true sportsmanship because the FIL left him or let him enjoy that few seconds. And now we're back in the race. Fabian Brunner, second place after the first run here, 26 hundredths of a second advantage towards Patrick Pignetta. First intermediate time.
1:11.77, 2800ths of a second. Kept his lead here. Second intermediate time, 2200ths of a second. Lost a little bit, but not much. Still in the game. Still in the game, Fabian Brunner. Still on, as you wish, gold course here. Third and last intermediate time, 3200ths of a second for Fabian Brunner. Coming into the finish area. And here we have him with a new best time, 3400ths of a second. His lead towards Patrick Bignetta. And now it is all eyes on Florian Clara. He has to be in front of Michael Scheikl for sure to bring home the overall title. And also it is his last race. 3 World Cup victories in that season, 2024-2025. And now the last race of his life for Florian Clara, Italy. Pushing himself out of the gate. And with an advantage of 3700ths of a second. It is a comfortable lead for Clara. We know his routine, we know his focus, his mental game is on point. First intermediate time, 3300ths of a second, was able to build up his lead. So he is right now in a whole new dimension. Florian Clara coming into the second intermediate time, 5400ths of a second in the lead. But this is going to be his World Cup win and for sure also his overall World Cup title, the first one in his career, and this is on the last day of his career. 5800ths of a second for Florian Clara, coming into the finish area with a huge accomplishment. 6400ths of a second. Florian Clara wins his race here in Nova Ponente and also is the winner of the overall World Cup 2024-2025, ending his career with a boom. Congratulations, Florian Clara. You did an amazing job. His 4th World Cup victory this season. And the whole team is celebrating with Flo Clara. Hard true sportsmanship also by Michael Scheikl, who lost the overall title but won the World Championship. But this was the 2nd out of 3 competitions today. We do have the team competition, but this is going to be the competition. Not important anymore because we will see the athletes who are retiring today going one more time down the Füßelrieb, and now we have the overall ranking. Florian Clara, Fabian Brunner, Patrick Bignetta, Michi Scheikl. Nochmals hier bei uns herunterfahren und da gibt es vielleicht die eine oder andere Überraschung auf der Strecke. Also das sollten Sie sich wirklich Quarter past 1, we do have that team display, as you want to say it. It is the very last farewell run for those athletes, with maybe a little surprise.
He's enjoying it. He is for sure enjoying that moment. 4 huge athletes ending their career today in the men's section. Florian Markt, Michael Scheikl, Patrick Pignetta, and Florian Clara. And for sure also the top female athletes, Tina Unterberger and Evelyn Lanthaler. Also they had a colorful career to look back, accompanied by huge victories, thrilling moments, and all of those athletes brought the national track loose sports in a position where they are right now, and for sure aiming for more. Amazing scenery here in the capital of Italian's natural track luge sport, Deutschnofen, aka Nova Ponente. Just waiting for the flower ceremony, the official flower ceremony. World Cup 2024-2025, Natural Track Luge official flower ceremony back. FIL World Cup Deutschnofen, großes Finale hier in Deutschnofen. Flower-Zeremonie für die ersten 3 platzierten Herren. Ceremonia floriale per i primi 3 classificati categoria maschile. Ladies and gentlemen, please welcome in 3rd place. And dritten Position, in terza posizione. Representing Italy. 3rd place, representing Italy, Patrick Pignetta. Second place, also representing Italy. Al secondo posto, representing Italy. Fabian Brunner. So, 3 Italians on the podium. And now, the big winner of today and overall World Cup winner, also representing Italy in an outstanding way, 1 minute 50.45 in total. Florian Clara with his 4th World Cup win here, having a few gold medals in the double-seated division. With Patrick Pignetta together, 68 wins in the World Cup, 5 World Championships gold medals, and now in the single-seated division. The overall globe. We have it, the 3 top athletes.
entusiasta per i 3 milioni della categoria maschile. Ja, und jetzt hören wir das natürlich gleich hinein. Jetzt dann gleich die Interviews hier und der Now let's hear what the athletes have to say after that big final day, stepping into the interviews with Ivo Torzi. Beautiful scenery, die Dolomites. Patrick Pignetta. Patrick, herzlichen Glückwunsch, Platz 3 beim Finale. For plays Es at the final. war ein Abschied, wie er im Bilderbuch It steht. was Wie ist es dir bei dieser letzten Fahrt ergangen? goodbye, as written down in the book. Konzentriert, schnell zu sein, im gewählten I was concentrated to be fast here. Dass das ausgegangen ist, muss ich I'm wirklich sagen, happy gewaltig. that Und auch everything heute vor der worked ganzen together, Leute, and viele today Leute verfolgt, from the all the Familie, Fanclub. people here. Und glaube ich, hier den Abschluss kannst du dir vorstellen. Beautiful ending of a career. Jetzt wissen wir, wie eine Sektdusche schmeckt, wir wissen, wie eine Bierdusche schmeckt, aber wie schmeckt eine Sekt- und Bierdusche gemischt? Ich glaube, das schmeckt schon besser wie wenn die Blumen neben mir kann es einem auch wieder riechen. Aber nein, was ich noch gewählt habe, sagen, ich glaube, heute der Florian, der Sieg heute, den hat sich mehr als verdient. So fair Sport geworden, er hat mir auch die Rodel oft lang gerichtet und bevor er bei ihm probiert hat er es von mir probiert und das ist so oft aufgegangen, aber die Folge hat er oft vor ihm eingeholt und deswegen das hat er sich mehr als verdient. I'm more than happy for him, and he deserved it because he is a true sportsman here, and really that win is on his. Meine Damen und Herren, Patrick Pignetta. And now let's hear what Florian Clara has to say. Fabian Brunner up next. Congratulations. Second position here and second podium on in the World Cup Center. I felt pretty much at the training. It felt good at the training. And it was a fight, and I'm happy to put everything together here on that track. And we are more than happy with everything. And how was it? It is a perfect, it is a special race. You felt it on the start. It was quiet at the start. Everybody was full focus, and we felt it is a special moment. Generation tritt die Nachfolge von Patrick Pignetta, Florian Clara, Michael Scheikl an. Ja, es sind sicher mehrere. Wir sind alle stark, die was nachkommen. Das sieht man auch bei den Zeiten. So after the three top athletes retire, who is going to be the next top one? Yeah, everybody is strong here in the field, and we are ready to show a huge fight in the next season. And now Florian Clara. Eine Glanzleistung. It was ja, das war the pinnacle of the sport. The first round was amazing. Und ich wusste, heute birgt mir keiner, weil es war wirklich the second one was also perfect, and I pretty felt it before the second round. Nobody can beat me today. And I was full focus. I was smooth. I was not that nervous. I was. eigentlich im zweiten für mich fast leichter. Jetzt, wenn ich mich in den letzten Tagen bei deinen Teamkollegen umgehört habe, wie ist der Florian drauf? Wie geht es ihm? Ist er nervös? Die Antwort von allen war, na, der ist tiefenentspannt. Ja, jetzt sind wir so lange dabei und I was not nervous at all. I was pretty relaxed. We were here in the circuit many years, but today in the morning I felt a little bit tingling in my stomach, and everything. Yeah, wie war jetzt für dich diese letzte Fahrt, diese Einfahrt in den Zielraum mit unzähligen Freunden, Kollegen, Fans? How was your entering in the finish area?
finisher. Wenn man hoffentlich der Bremse ist, ich habe nicht einmal auf der Tafel gesehen, dass schon Wasser dahergekommen ist, das Wasser, was hier alles noch dabei gewesen ist. Champagne and beer shower towards my face. I wasn't able to look on the timing board. I didn't know yet if I won or not. And it was amazing. It was beautiful, 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 beautiful. So, as I said before, we still have one thing open. It is the team competition. But before that, we just enjoy the run of Florian Clara one more time. There's the overall World Cup winner run, the World Cup win run of Nova Ponente 2025 here in Italy, South Tyrol, with many emotions of all the athletes. Natural track loose sport at its finest. And so we're hopping into commercial break one more time and then see us back again to the team competition. Powered by Boom Tech. Authentic one-on-one impacts fueled by physics. But Field Sense isn't just Boom Tech. It's spectacular new grabs. And more control across the field. This is the next evolution of Field Sense. Nothing hits like Madden. Willkommen bei World of Free Sports. Heute geht es bei uns ganz hoch hinaus, nämlich zum Finale der Golden Trail Series in das Annapurna-Gebirge im nepalesischen Teil des Himalaya. Mit seiner einzigartigen Bergkulisse, Geschichte und Atmosphäre ist der Annapurna Trail Marathon einer der Wettbewerbe, den jeder Läufer einmal im Leben gerne absolvieren würde. Er ist mehr als ein Rennen, er ist ein Abenteuer. Wer liegt bei den Jungs vorne? Kilian. Kilian, aber David ist nicht weit dahinter. Am Finale der Golden Trail Series im Annapurna-Gebirge dürfen nur die Besten der Besten teilnehmen. Ihren Startplatz für dieses außergewöhnliche Rennen haben sie sich bei den 6 Qualifikationsläufen gesichert, wobei auch jedes einzelne dieser Rennen einen großen Namen trägt und ein Must im Kalender eines jeden Trailrunners ist. Der Sigama-Marathon war mein erstes Rennen in dieser Saison. Wir haben sehr stark begonnen mit hohem Tempo und es war sehr heiß. Ich konnte dort zum 9. Mal gewinnen. Der Sigama ist mein zweites Zuhause. Der Sigama war mein erster Marathon. Ich bin ohne Erwartungen reingegangen und habe gewonnen. Das war das beste Erlebnis der Saison.
Das Rennen war hart, es war sehr heiß, aber ich konnte gewinnen. Das war mein bis dahin bestes Resultat im Trailrunning. Mein erstes Saisonrennen war am Mont Blanc. Es lief ziemlich genau wie im Jahr davor, als ich ebenfalls erst auf den letzten 5 Kilometern in Führung ging. Ich habe mich sehr gefreut, zum zweiten Mal zu gewinnen. Nach den Rennen in Segama und am Mont Blanc zog die Serie weiter nach Italien. Canazei war ein super Rennen. Nach dem zweiten Sieg in Folge strotzte ich vor Selbstvertrauen. Das Rennen in Canazei war mein erstes überhaupt. Ich konnte noch nicht einschätzen, wie ich so ein langes Rennen überhaupt bewältige. Der 4. Stop fand in der Schweiz statt, beim Sierre Sinal Race. Ich hatte mich wirklich gut darauf vorbereitet und war sehr glücklich, wieder zu gewinnen und den Rekord zu brechen. Da ist ein Traum wahr geworden. Ich hoffte, an die Spitze gehen zu können. Und dann gewann ich tatsächlich und brach den Rekord. Für die nächste Etappe ging es nach Colorado zum Pikes Peak Marathon. Der Pikes Peak Marathon war das letzte Rennen, an dem ich teilnahm, um mich für Nepal zu qualifizieren. Ich konnte gewinnen, lag aber weit unter Matt Carpenters Rekord. Ich fühlte mich nach dem Rennen in Sierre Sinal sehr gut und meldete mich auch beim Pikes Peak an. Auch dort konnte ich von Anfang an die Spitze übernehmen und den Rekord brechen. Dann war das Ziel Schottland. Beim Ring of Steel bot sich die letzte Gelegenheit zur Qualifikation für das Finale. Dieses Jahr wollte ich den Ring of Steel unbedingt gewinnen. Es ist ein sehr technisches Rennen, das kommt mir entgegen. Dieser Sieg gibt mir gute Chancen auf den Gesamtsieg der Serie. Der Ring of Steel war meine dritte und letzte Chance, mich für das Finale in Nepal zu qualifizieren. Jetzt oder nie war das Motto. Und ich habe es geschafft. Ich habe gewonnen und den Rekord gebrochen. Ab nach Nepal. Willkommen im Land der Tempel, tropischen Urwälder und Berggiganten. Willkommen in Nepal, dem Dach der Welt. Im Himalaya liegen 10 der weltweit 14 8000er. Die Region rund um den Annapurna ist das berühmteste Trekkinggebiet Nepals. Das Rennen hier hat alles zu bieten. Trails in großer Höhe, schmale Pfade und einen technischen Abstieg in den Dschungel. Die 10 besten Trailrunner der Welt treten hier beim großen Finale der Golden Trail World Series im Herzen des Himalaya an. Ich glaube, die beiden Italiener, David Magnini und Nadia Maguette, sind momentan sehr stark. Kilian liegt in der Rangliste vor mir. Er hält sich schon seit einigen Wochen im Himalaya auf. Er ist sicher gut akklimatisiert. Ich glaube, es wird schwer, ihn morgen zu schlagen. Kilian und Nadir haben im Gesamtranking mehr Punkte als ich. Wenn ich die Serie gewinnen will, muss ich sie schlagen. Die Besten sind dabei, die Besten wollen gewinnen. Wenn man hier ist, hat man wirklich das Gefühl, gegen die Top-Leute anzutreten. Das ist meine letzte Chance, den Titel erneut zu bestätigen. Im Moment führe ich die Golden Trail Series an. Ich muss ein gutes Rennen abliefern. Ich muss Mode besiegen, um die Serie zu gewinnen. Judith ist eine meiner größten Rivalinnen im Finale. 60% der Rangliste besteht aus Salomon-Athleten. Daher werde ich morgen versuchen, La Sportiva so hoch wie möglich zu platzieren. Es war eine Stimmung wie bei einem Fest. Viele Kinder liefen aufgeregt umher und viele Läufer aus aller Welt, die sich dieser Herausforderung stellen. Kurz vor dem Start wirkt die Atmosphäre unter den Athleten extrem entspannt und locker. Es scheint fast, als würden sie sich auf die Strapazen freuen, die in den nächsten Stunden vor ihnen liegen. Und dann sind sie unterwegs. Das Abenteuer kann beginnen. Ich habe bei Kilometer 10 gefilmt, dann las ich es in der WhatsApp-Gruppe. In dem Moment wusste ich, dass etwas nicht stimmt.
Am Anfang lief ich hinter Ingvild, dann holte sie ihre Stöcke raus. Sie gab ziemlich Gas. Ich bin mit dem Kopf runter, um ihr hinterherzukommen. Als ich wieder hochschaute, war sie weg. Es waren Ingvild, Eli, Anne, Amandine und Elisa. Dann haben wir uns alle versammelt. Ich glaube, wir waren alle ein wenig enttäuscht und traurig, weil wir dachten, dass wir disqualifiziert werden. Das passiert, da kann man nichts machen. Alle laufen falsch, verrückt. Das ist doch kein Rennen. Alle haben sich verirrt, alle 7 Mädchen. Es ist doch gut markiert. Es ist sehr gut markiert. Ich habe mich verlaufen, warum? Ich habe keine Ahnung. Wir haben verschiedene Wege probiert, wir kamen total durcheinander. Ich habe fast 40 Minuten auf die Mädchen gewartet, plötzlich kamen sie. Wir sind eine Stunde lang falsch gelaufen, 15 Kilometer jetzt. Wie viele Mädchen sind vorne? Ja, vielleicht die Top 10. In diesem Moment denkt man, dass die Chance auf das Podium dahin ist. Aber Maud, sie war nicht dabei. Ich dachte, sie hat den Anschluss verloren. Das Rennen ist super hart. 42 Kilometer und 3600 Höhenmeter, das sagt alles. Das ist nicht einfach. Ziemlich verrückt, aber verglichen mit dem Himalaya ist es gar nicht so viel. Die Läufer nähern sich jetzt dem High Camp, das auf 3580 Meter liegt. Es ist die höchste Übernachtungsmöglichkeit am Mardi Himal Track. Auf der linken Seite erhebt sich die Annapurna-Gebirgskette, auf der rechten der heilige Berg Machapuchare. Der Machapuchare wurde noch nie bis zum Gipfel bestiegen. Den einzigen Versuch wagte ein britisches Team 1957. Es scheiterte 50 Meter vor dem Gipfel. Danach wurde der Berg zum Heiligtum erklärt und ist jetzt für Bergsteiger verboten. Ich glaube nicht, dass die Höhe ein großes Problem für mich darstellt. Letzten Monat war ich in der Khumbu-Region klettern, da ging es auf 8300 Meter hoch. Deswegen glaube ich, dass die 3700 Meter mir nichts ausmachen. Ich habe versucht, mich auf meine Gefühle zu konzentrieren und mein eigenes Tempo zu laufen. Aber nach einigen Minuten lag ich in Führung. Ich habe ihm einige Minuten Vorsprung gelassen, aber dann dachte ich, dem Kerl musst du hinterher, wenn du das Rennen gewinnen willst. Zu Beginn des Abstiegs merkte ich, dass ich beim Aufstieg zu schnell gewesen war. Ich fühlte mich ziemlich gut. Ich lief einige Kilometer zusammen mit Thibaut, aber dann machte mir die Höhe schwer zu schaffen. Als der Downhill begann, zogen 3 oder 4 Läufer an mir vorbei und diese Position konnte ich dann halten. Thibaut, Aris und Biem liegen am Wendepunkt nah zusammen, aber dann macht Biem beim Abstieg ernst. Im Lager oben bei der Versorgungsstation war ich total am Ende. Mark hat seine Trinkflasche nachgefüllt. Ich stand einfach nur da und überlegte, was ich tun soll. Dann aß ich die Hälfte eines kleinen Crackers. Plötzlich merkte ich, dass ich meine Trinkflasche ja auch noch nachfüllen muss. Stian, ist alles in Ordnung? Ist das die Höhe? Du siehst etwas blass aus. Ja, ich hatte bergauf ein wenig Kopfweh. Ich war echt erleichtert. Ich dachte, okay, jetzt beginnt der Downhill. Mein Plan war, mit ihm bergab zu rennen, weil er so geschmeidig rennt. Ich habe das Gefühl, dass ich schneller und entspannter renne, wenn ich hinter ihm laufe. Aber dann hängte er mich ab. Und ich dachte, das habe ich jetzt verpfuscht.
Mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich habe keine Getränke zu mir genommen und nichts gegessen. Ich dachte, es geht ja nur noch bergab. Ich wusste, dass es ein langer Downhill wird, aber ich dachte, es ist schnell vorbei. Doch dann kam der Hungerast. Und dann ist es richtig hart geworden. Erst fühlte ich mich nicht wohl, aber bergab lief es besser. Und letztendlich fühlte ich mich wieder gut. Als Stian mich überholte, hatte ich einen üblen Hungerast. In diesem Moment hängte er mich ab. Das war hart für mich. Ich musste einfach akzeptieren, dass er viel schneller ist. Ich konnte nur noch hoffen, dass es mir irgendwann wieder besser geht und ich ihn wieder einhole. Ich habe Gas gegeben. Mark kam nicht hinterher. Ein paar Minuten später sah ich Aritz vor mir. Ich glaube, er war müde. Er sah müde aus. Ich habe ihn überholt. Ich konnte die beiden abhängen. Das war eigentlich eine große Überraschung für mich. Ja, vielleicht 2 Minuten auf das dritte Mädchen, die Nepalesin. Maud ist ausgeschieden. Als ich Remy und Fanny traf, filmten sie beide. Sie sagten mir, dass ich Vierte bin. Ich fragte sie, wer vor mir liegt. Sie sagten Judith, Sylvia und Samaya. Ich fragte, wo Maud ist. Da erzählten sie mir, dass sie sich verlaufen hat, ausgestiegen ist und schon im Ziel wartet. Nachdem ich gemerkt hatte, dass wir nicht auf dem völlig falschen Weg waren, wollte ich nicht mehr den ganzen Weg zurückgehen. Deswegen beschloss ich, das Rennen aufzugeben und lief weiter den Weg zum Highcamp hinauf. Diesen Weg kannte ich schon, weil wir dort 2 Tage zuvor gelaufen waren. Ich sah Maud vom Highcamp aus am Aussichtspunkt. Nachdem ich Maud gesehen hatte, sagten mir die Leute, ich sei Vierte. Ich hatte gedacht, ich sei Dritte. Ich war völlig durcheinander. Ich lief weiter zu der Versorgungsstation im Highcamp, um zu essen. Sie sagten mir, dass ich weiter im Rennen bleiben kann, wenn ich zum Gipfel und zum Wendepunkt renne. Das habe ich getan. Ich rannte zum Gipfel und dann ins Ziel. Jemand hatte mir gesagt, dass sie sich verlaufen haben, aber ich dachte, dass sie wieder auf dem richtigen Weg sind. Mir war nicht klar, dass sie nicht wussten, wo sie sich befanden und anhalten mussten. Wie fühlst du dich, Sylvia? Gerade nicht so gut. Ich hoffe, es liegt am Sauerstoffmangel. Dann wird es weiter unten wieder besser. Ja. Come on. Hinter dem Wendepunkt sah ich Judith. Sie lag 5 Minuten hinter mir. Ich wusste, sie würde mich bergab einholen. Nein, ich wusste nicht, dass sie nicht mehr im Rennen ist. Ich hatte gehört, dass sie falsch gelaufen ist. Aber man weiß nie, was die Jury entscheidet. Deshalb habe ich versucht, mein Rennen durchzuziehen und sie vor dem Ziel zu überholen. Später traf ich Meg. Sie sagte mir, dass sie falsch läuft. Darüber war ich sehr überrascht. Was zum Teufel ist mit Maud passiert? Warum ist sie immer noch auf der Strecke? Weißt du, wer Zweite ist? Maud. Nein, Maud hat aufgegeben. Wie, sie hat aufgegeben? Was? Sie hat sich verlaufen. Ah, dann ist es Sylvia. Und Ruth? Die habe ich nicht gesehen. Es geht immer noch nach oben.
Es war ein hartes Rennen. Gleich nach dem Start fühlten sich meine Beine nicht so gut an wie normal. Ich war sehr müde. Es war von Anfang an sehr schwierig. Wir liefen oben im Nebel und konnten die Landschaft nicht mehr sehen. Deswegen beschloss ich aufzugeben. Beam, Stian und Mark waren noch ein bisschen weiter unten. Ich war einige Minuten vor ihnen am Gipfel. Deswegen konnte ich mir den Downhill gut einteilen und mich erholen, bevor mich jemand von hinten einholte. Ich sah Thibaut auf dem Weg zum Wendepunkt. Er wirkte sehr stark. Ich hoffte, dass ich ihn einholen könnte. Aber eigentlich habe ich es nicht erwartet, weil er ein guter Läufer ist. Du kannst Thibaut einholen. Ja, der 4. Platz ist mein Platz, ja klar. Beam ist 3. und wird wohl als 2. ins Ziel kommen. Er ist bergab sehr schnell, ganz schön verrückt. Ich wusste, dass das Rennen hart ist, aber so hart hatte ich es mir nicht vorgestellt. Nach 32 Kilometern und 3 Stunden Rennen hatte ich keine Kraft mehr. I just ran out of energy. Wir warteten im Ziel auf Kilian Jornet. Aber dann tauchte Bim Gurum aus dem Nichts auf. Er dachte, er gewinnt jetzt das Rennen. Er kam von rechts und dachte offensichtlich, dass er auf die andere Seite laufen und dann die Ziellinie überqueren muss. Er dachte, er hat das Rennen gewonnen. Aber wir mussten ihm sagen, dass da was nicht stimmt. Er schaute sich um und verschwand. Bim looked around and then he disappeared. Kilian Jornet lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen. Was für eine perfekte Saison. Jornet hat 4 Rennen gewonnen und ist jetzt der neue Champion der Golden Trail World Series. Ich glaube, das war mein bestes Jahr überhaupt. Ich habe mehr trainiert und bin weniger Rennen gelaufen, auf die ich mich dafür voll konzentriert habe. Ich glaube, das war der Grund für meine starke Saison. Ich laufe seit über 15 Jahren Rennen. Jetzt kommt die neue Generation. David Manini, Jean-Marguerite, Stian, Jakob. Es gibt viele junge Athleten, die bei den Rennen Siegchancen haben. Ich wünsche mir, dass sie stark werden und alles übertreffen, was wir geleistet haben. Ich habe Platz 4 verpasst. Das war mein Platz. Und plötzlich taucht auch Beam wieder auf. Er lief zurück auf die Strecke und beendete das Rennen. Er wurde immerhin noch 7. Das ist eine fantastische Leistung. Ich wusste, dass der Anstieg hart wird, aber es war noch viel härter, als ich erwartet hatte. Ah, das ist hart, zu technisch für mich. Ich bin Eseln begegnet, ein Hund hat mich verfolgt, ich habe Babyziegen und Hühnerküken gesehen. Viele Menschen haben uns angefeuert. Das war schön. Mehr Anstiege. Ich glaube, bald kommen Judith und Mord. Judith ist extrem stark. Ich sah sie am Wendepunkt, dort lag sie kurz hinter mir. Ich dachte, sie überholt mich auf dem Downhill, weil sie eine technisch hervorragende Läuferin ist. Sage macht sich Sorgen um dich. Ja, das sollte er auch. Er ist nicht weit weg. Ich traf sie bei der letzten Versorgungsstelle und wir haben zusammen etwas getrunken. Sie schlug vor, gemeinsam zum Ziel zu laufen, aber ich sagte, nein, lauf du nur los. Nach einem besonderen Rennverlauf gewinnt Judith Wider und holt damit auch den Gesamttitel der Golden Trail Series.
Ich denke, dieses Jahr hat recht gut gezeigt, dass sich das Trailrunning super entwickelt und das Niveau immer höher wird. Es hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Ich bin sicher, dass es auch in den kommenden Jahren so weitergehen wird. In fast jedem Rennen wurde der Rekord gebrochen. Ich denke, das wird auch so bleiben. Die Athleten werden immer professioneller. Als ich im Ziel ankam, war ich natürlich ein wenig enttäuscht, aber so ist nun mal der Sport. Es war ein großartiges Erlebnis. Das motiviert mich sehr für das nächste Jahr. Aufgrund der Disqualifikation von Maud Mattis wird Silvia Rampazzo Zweite. Die Italienerin ist überglücklich. Rootcraft komplettiert das Podium als Dritte. Was für ein einzigartiges Rennen. Jeder, der die Ziellinie überquert hat, ist ein Gewinner. Und was machen Athleten nach einem Wettkampf? Sie haben Spaß und genießen ihre Freizeit. Man fühlt sich wirklich sehr, sehr klein, aber das ist eine gute Sache. Nepal ist das beste Land. Das ist eines der inspirierendsten Länder, in denen ich je war. Wir gehen raften. Ich wusste, dass die Berge gewaltig sind, aber doch nicht so gewaltig. Es wirkt wie eine Fata Morgana, wenn man sie hoch über dem Tal schweben sieht. Zunächst wegen der Berge. Ich liebe die Höhe, ich liebe die Herausforderung, die sie mit sich bringt. Klar, die Berge sind erstaunlich, aber was mich am meisten beeindruckt hat, sind die Menschen. Sehr nette Menschen. Sie lächeln und begrüßen uns. Sie bieten uns was an, obwohl sie selbst nichts haben. Es ist bunt und schmeckt gut. Ich probiere interessantes Essen. Manchmal weiß ich gar nicht, was ich da esse, aber es ist Teil des Abenteuers. Mit den anderen Zeit in den Bergen zu verbringen, das macht Spaß. Nicht schlecht, oder? Schau dir den Blick an. Es geht immer noch nach oben. Yeah, guys, after experience. Was für ein aufregender Trip heute bei World of Free Sports. Wir hoffen, ihr habt die Rundreise durch den Himalaya genossen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Field Sense powered by Boom Tech. Authentic one-on-one impacts fueled by physics. But Field Sense isn't just boom tech, it's spectacular new grabs and more control across the field. This is the next evolution of Field Sense. Nothing hits like Madden. Everything was hockey, hockey, hockey. You're pushing each other and just trying to make each other better at whatever you do. Sowohl Michael Scheikl wie auch Evelyn Landthaler und die Doppelpaarung Maximilian Pichler, Nico Edlinger gewinnen beim Weltcup-Auftakt der Naturbahnrodler in Winterleiten jeweils beide Weltcup-Bewerbe. Bei den Damen dominiert einmal mehr die Südtirolerin Evelyn Landthaler. Wie schon am Vortag beim Auftaktbewerb ist sie auch am Sonntag in beiden Läufen die schnellste und holt sich so das Punktemaximum. Es ist mir noch ein recht guter Lauf gelungen, gute Zeit, auch besser wie im ersten. Und ja, bin logisch mehr wie zufrieden mit 2 Weltcupsiegen jetzt heimzufahren. Stark präsentiert sich an diesem Wochenende auch Tina Unterberger. Die Oberösterreicherin, am Samstag noch Vierte, fährt zweimal konstant und holt sich mit Rang 2 den ersten Podestplatz in dieser Saison. Wenn man die Evelyn weggeschneit, dann war es eigentlich wirklich knapp hergegangen. Heute hat sie selber ein bisschen Farbe bekennt, weil einmal unter einer Sekunde der Rückstand war im ersten Lauf. Na, mega. Also man sieht, die Jungen drucken hinten voll drauf. Du kannst da keine Fehler erlauben, weil dann bist du sofort weg vom Fenster. Wie man sieht, die Nadine hat es heute erwischt, war gestern am Stuckerl, heute leider Nationen gehabt. Also du darfst da wirklich nichts erlauben. Auf Platz 3 klassiert sich dieses Mal aus der italienischen Mannschaft Tina Stuffer. Es war alles offen, weil wir waren alle voll knapp, aber ich bin voll froh, dass es echt gereicht hat. Wie ich auch schon gesagt habe, oben auf dem Start, das ist mit den Vorbilder auf innerhalb weniger Minuten zu starten und jetzt mit diesem auf dem Podium zu stehen, ist echt eine große Ehre für mich. Auch die zweite Österreicherin Ricarda Ruetz kann am Sonntag zulegen und wird vor Daniela Mittermeier Vierte. Lisa Walch holt für Deutschland Platz 6. Stark auch die junge Italienerin Lotte Mulser, sie wird Siebente. Bei den Herren führt nach dem ersten Lauf der Italiener Daniel Gruber. Im Finale dreht sich das Ergebnis dann aber um. Zunächst sorgen Alex Oberhofer, Florian Clara und Fabian Brunner für eine italienische Dreifachführung, ehe Michael Scheikl wieder auftritt und an die Spitze fährt. Daniel Gruber liegt im Finale bis zur zweiten Zwischenzeit noch knapp vor dem Steirer Scheikl. Doch dann spielen die Nerven nicht mit und er muss sich letztendlich mit Rang 5 begnügen. Für Scheikl ist es mittlerweile der 7. Erfolg aus seiner Heimbahn in Winterleiten. Ja, Gott sei Dank habe ich das schon 1-2 Mal in meiner Karriere erleben dürfen. Ja, natürlich, Anspannung ist immer da. Vor allem, es ist nicht selbstverständlich, dass man vorne mitfahren kann. Gerade auf meine letzte Saison hin habe ich mich wieder gut errappelt. Dass es jetzt mit 2 Siegen, dass es ausgeht, ja, ist für mich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag das Gleiche. Großer Verlierer vom Wochenende ist bei den Herren der Italiener Patrick Bigneter.
Am Samstag gar nur auf Rang 25 qualifiziert er sich am Sonntag trotz gutem ersten Lauf aufgrund des Kontingentes nicht für das Finale. Der Erfolg im Nationencup ist für Bignator ein schwacher Trost. Mit dem exakt selben Resultat wie am Samstag endet im Doppel auch der zweite Weltcup-Bewerb. Die österreichischen Europameister Maximilian Pichler, Nico Edlinger gewinnen vor den Italienern Tobias Power, Andreas Hofer und Matthias und Peter Lambacher. Unglaublich, dass wir das geschafft haben. Jetzt da daheim auch noch zweimal ganz oben stehen. Das ist einfach unglaublich. Und mit dem, das ist einfach, schaut einfach gut aus. Also wir sind super zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben zwar jetzt ein paar kleine Fehler gehabt und das Material auch noch ein paar Sachen geändert, aber mit dem zweiten Platz sind wir super zufrieden. Wir freuen uns aufs nächste Rennen, nächsten Stopp in Benz, in Los, und dann werden wir dann wieder voll umgreifen und versuchen, auf einen ganz oben zu stehen. Mit 4 Erfolgen in 6 Rennen ist Österreich zum Weltcup-Auftakt stärkste Nation. Im Weltcup geht es am 5. und 6. Jänner im italienischen Las weiter. Wenige Tage nach dem Gewinn seines Weltmeistertitels hat der Steirer Michael Scheikl mit Saisonende aus sein Karriereende bekannt gegeben. Die Entscheidung ist eigentlich schon viel früher gefallen. Ich habe eigentlich vor der Saison schon mit dem Gedanken gespielt, dass es womöglich die letzte wird. Ich muss ja ganz offen und ehrlich sagen, habe da auch schon engste Vertraute ein bisschen mit einbezogen, wo wir schon darüber gesprochen haben. Und habe aber auch gesagt, ich will auf jeden Fall das Kalenderjahr, sprich über das ins 2025er Jahr noch hineinstarten, einfach schauen, wie die Saison so verläuft, was so passiert, und dann ist es eigentlich recht schnell gegangen. Also sage ich mal so, Anfang des Jahres 2025 ist dann für mich selbst schon klar gewesen, also auch weit vor der WM schon, dass es die letzte Saison wird für mich. Das habe ich absolut unabhängig vom Ausgang von der WM gemacht. Bevor Scheikl aufhört, würde er aber gerne nach 2020 noch einmal den Gesamtweltcup gewinnen. Dazu benötigt es auch beim Heimweltcup in Mariazell wichtige Punkte. Zunächst gewinnen zum Auftakt des 4. Weltcup-Wochenendes die Italiener Matthias und Peter Lambacher den Doppelsitzerbewerb. Die frisch gebackenen Weltmeister sind bestens in Form und setzen sich mit 44 Hundertstel gegenüber den beiden Österreichern Maximilian Pichler und Nico Edlinger durch. Ja, wir haben ein paar Passagen ganz oben und herunten haben wir leider die Zeit verloren. Das war alles ein bisschen zu weit, was wir gefahren sind. Aber sonst der zweite Platz ist auch nicht schlecht. Jetzt bleiben wir mal und schauen wir aufs nächste Rennen, dass es dort wieder ganz nach oben geht. Wenn es läuft, dann läuft es. Ich muss sagen, wir haben jetzt wieder zurückgefunden zu unserer alten Stärke. Ich muss sagen, unser Material passt wieder, die Rodel ist gut eingestellt. Wir harmonieren auch wieder auf der Rodel gut. Ich muss sagen, es läuft. Jetzt auch auf der Ponente, wo wir noch nie gefahren sind, beide, muss ich sagen, bin ich mit der Leistung halt voll zufrieden. Dritte werden die beiden Italiener Tobias Power und Andreas Hofer. Bei den Damen gelingt Evelyn Landthaler der bereits 55. Weltcupsieg im Einsitzer. Die Südtirolerin kann mit einem Erfolg beim nächsten Weltcup in Umhausen alleinige Rekordhalterin im Naturbahnsport werden. Eine eindrucksvolle Karriere. Ich sage, wenn es mir das so erzählt mit den Rekorden und so, nachher hat man logisch noch mal ein bisschen mehr ansparen. Aber logisch, der Sieg ist sowieso mein großes Ziel und nachher hoffentlich, dass es in Umhausen schon klappt. Mit Jenny Castiglioni auf Platz 2 gibt es in Mariazell einen italienischen Doppelerfolg. Wieder zurück am Podest ist die Oberösterreicherin Tina Unterberger. Mit der exakt gleichen Laufbestzeit wie Evelyn Landthaler verbessert sich Unterberger im Finale als 7. aus Lauf 1 um einige Positionen und holt sich den 3. Platz. Ich habe, glaube ich, den richtigen Grant im Bauch gehabt. Ich habe mir 3 dumme Fehler erlaubt in einer Bahn mit 50 Sekunden, wo 6 Kurven sind. Das ist natürlich suboptimal. Habe dann alles in der Wolke schon reingehauen, das ist für mich aufgegangen. Hinter Unterberger erreicht Vize-Weltmeisterin Ricarda Ruetz als zweitbeste Österreicherin Platz 4. Bei den Herren ist für Michael Scheikl auf der verkürzten Bahn in Mariazell eigentlich alles angerichtet.
Die Fans sind da, die Stimmung ist perfekt. Nur ist es nicht der Renntag, den sich der Weltmeister erhofft hat. Er verliert in Lauf 1 über eine Sekunde und liegt mit Rang 12 hoffnungslos zurück. Mit Laufbestzeit im Finale verbessert er sich zwar noch auf Rang 5, das Podium ist aber außer Reichweite. Total komisch. Also ich bin zum Training schon total relaxed hergekommen, total ungewohnt. Ja, man hat sonst immer so ein bisschen ein Kribbeln, was erwartet man sich. Aber das war einfach fast nicht da. Also ich habe mich wirklich eigentlich auch bemühen müssen, dass ich ein bisschen eine Nervosität aufbaue, was vielleicht auch dazu geführt hat, dass gerade der erste Lauf jetzt nicht so gut war. Andere Sachen auch, aber es ist ja komplett ein anderes Gefühl. Der Sieg geht wie schon vor 3 Wochen in Lars nach Italien. Florian Clara ist erneut nicht zu schlagen. Er gewinnt vor Landsmann Patrick Pigneter. Ich fühle mich einfach gut auf der Road, das Material passt einfach alles. Und schon bei der Weltmeisterschaft, aber es sind halt Tage, wo es nicht so läuft. Und da habe ich wieder ein richtiges Setup gefunden, schon von den ersten Trainingen weg. Und eigentlich allem gut gefühlt. Und ich mag die Bahn auch, weil oben mehr enge Kurven sind und das passt mir eigentlich ganz gut. Und von den ersten Trainingen weg gut zurechtgekommen und muss sagen, ganz zufrieden. Mit Fabian Ahenreiner gelingt doch noch einem Österreicher der Sprung auf das Podest. Rang 3 bedeutet für den Tiroler im Weltcup das erste Podium im Einsitzer. Ja, die Formkurve steigt, ich fühle mich immer wieder wohler auf der Rodel und ich bin echt froh, dass ich wirklich 2 solide Läufe angebracht habe und dass es fürs Podest reicht. Das hatte man eigentlich nicht gedacht und darum bin ich überglücklich. In der Gesamtwertung führen im Doppelsitzer weiter die Österreicher Bichle-Edlinger. Im Einsitzer der Damen liegt Evelyn Landthaler souverän an der Spitze. Spannend wird es nun bei den Herren, denn Florian Clara hat nach dem Erfolg Michael Scheikl ganz vorne abgelöst und hat nun 5 Punkte mehr auf dem Konto. Die nächsten Weltcup-Bewerbe gibt es am 8. und 9. Februar im Tiroler Umhausen. This is Field Sense, powered by BoomTech. Authentic one-on-one impacts fueled by physics. But Field Sense isn't just boom tech, it's spectacular new grabs. And more control across the field. This is the next evolution of Field Sense. Nothing hits like Madden. Everything was hockey, hockey, hockey. You're pushing each other and just trying to make each other better at whatever you do.
one last time. Welcome here to the FIL Natural Track Luge World Cup finals, and it is a special welcome to all of you guys out there, because it is the farewell run by the 6 athletes who are stepping into retirement today, with Tina Unterberger, Evelyn Landthaler, Florian Clara, Patrick Bignetta, Michael Scheikl and Florian Clara. They are on the track right now, waiting to display their last run with tons of World Cup wins, medals and overall victories on one place on the sled here, and ending the sport they love while doing the sport they love is for sure something special, and we are more than curious what those athletes are going to show us in the next couple of minutes. There we have them riding a bit down, then stopping again, cheering or talking with the teammates, and then all the way down to the finish area where all the fans and families and friends are waiting for them. Yeah, to start a nice party. Here we are. Patrick Bignetta in front, then Evelyn, Tina. So, many breaks are waiting for them along the way down. A bit of trees behind the collie band. Ja, ich glaube, in dem Flachmann, ob da Wasser drin ist, weiß ich nicht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Here and some shots. Ja, und auch im Ziel wird da schon der Spalier gemacht für die 6. Aber das wird vermutlich noch ein bisschen dauern, bis wir hierher zu unseren Runden kommen. Denn der erste Stopp, ja, wir haben keinen Stress. Aber Zeit haben wir wieder. Ja, natürlich. Ich glaube, wir haben jetzt keinen Stress mehr. Der Sport ist vorbei. Und jetzt soll die Gaudi, der Spaß auch noch auf seinem Platz finden. So, ich glaube, sie setzen sich wieder auf die Rodel, jawohl. Und back on the sled and working their way down to the finish area. Every once in a while they stop and having a little chat with the fans along the track and just enjoying those moments to the fullest. So this is the really last run of this second memories of a great career lasts forever for them, for sure. Das ist der Patrick Bignetta, glaube ich, oder? Könnte sein. Da sind ein paar Hirsche dabei. Ist der Clara dabei? Ja, Scheikl hat mit Probleme beim Start. Probleme beim Start, der Weltmeister. Evelyn Landthaler in front, then Patrick Bignetta. Unterberger dahinter auf Markt. Und dann ein Riesenvorsprung aufgebaut. Ja, Clara und Scheikl mit Probleme da, die sind da weit hinten. Aber jetzt holen sie auf, Ah, da gibt es die nächste Bierdusche. Again, waiting a bit. Then we have Germany, Lisa Wall standing there.
Nehmen wir an, es ist viel. And the Italians. And there's another beer. Ich glaube, antialkoholisch wird da jetzt gar nichts mehr gehen heute. Wir nicht. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, da sind wir auch Lisa Wall in der They're getting a bit of snow into the neck. Also a tradition here when ending your career. Ja, aber ganz klar. Kopfbedeckungen für unsere Helden. Da sehen wir Florian Clara. Thomas Kammerlander also here. Ja, Thomas Kammerlander steht auch mit auf der Strecke. Mehrmaliger Weltmeister, Gesamtweltcup-Sieger. Ja, und schaut, da wird Michael Scheikl. Die duschen auch die Gegner jetzt, ja? Ja, zurücknehmen ist Kirchenpflicht, sagt er sicher. Natürlich. Michael Scheikl with Thomas Kammerlander here. Das dauern, aber natürlich, wir sind gespannt und haben Zeit. Wir haben jede Menge Zeit. Natürlich. Also Ehre gebührt und die können sich diesen Abschied, die können sie nicht gönnen. And they're really enjoying those very last moments. And here, the fans, family, friends waiting for the athletes to come to the finish area. Also, the teammates and coaches from the Italian and the Austrian. Ja, das sind die Bilder aus den Zielbereichen. Dann sieht man es wirklich. Ja, also, Thomas Kammerlander noch nicht so lange. Da wird jetzt also eins der Doppelsitzer gemacht. Die können das. Es ist einige dabei, die Alex Oberhofer sitzt dahinter. Ja, mindestens 26. And now, the last turn for them. Double seated, also Michael Scheikl with Tom Kammerlander. The last stop right before the finish line. Die können uns hören. Liebes Team und Jungs, machen wir Stimmung. 1, 2, 3! Das sind die Bilder. Wenige Meter vor der Ziellinie. Ja, auf den Abstand damit gehen. Just a few meters left. Now with another drink in the hand. Hier schaut es aus, dass die nächste Generation weiter. Letzten Zentimeter für unsere, ja, man kann schon sagen, einer der größten Athleten, die der Turban-Rennrollsport je hervorgebracht hat, sind da mit dabei. Also ich würde sagen, der Fackel. Over 200 World Cup wins. More than 20 gold medals at World Championships and European Championships in one picture. Many, many years of professional natural track luge sport. Coming out of two nations, Italy and Austria. 3 Austrian and 3 Italian are right now on the last few meters. Leaded by Patrick Bignetta. And here we are. Soaking wet and happy with all what they accomplished over the years, enjoying everything to the fullest with
the teammates, the fellow competitors, and the fans here in Nova Ponente. Congratulations on everything you did, and good luck on everything you are going to do in the future. Florian Clara, Michael Scheikl, Patrick Pignetta, Florian Markt, Evelyn Landthaler, and Tina Unterberger. Aber unser Ivo, damit wachsen jetzt da schon auf den Weg und wir setzen eine und And also hearing some last words in front of the camera of all those great athletes. Pictures to enjoy. Meine Damen und Herren, hier bei mir der Florian Markt. Florian, es war eine glanzvolle Karriere, vielleicht nicht immer im Rampenlicht, aber Sieger im Nationencup. Du hast tolle Erfolge gefeiert. Was bleibt dir in Erinnerung? Ja, mir bleibt natürlich eine schöne Juniorenkarriere in Erinnerung. Und wenn man da sieht, mit was für Legenden ich jetzt da bei der Parade dabei sein darf, irgendwann muss die Plätze hinterm Podest auffüllen. Florian, wie geht es mit dir weiter? Wirst du irgendwie in irgendeiner Form noch den Rodelsport erhalten bleiben? Bei dir zu Hause im Ötztal als Juniorentrainer oder? Ja, im Verein, bei den Kindern wird sicher irgendein Job übrig sein. Wir haben jetzt hier noch ein kleines Präsent für dich. Der Lukas wird das überreichen. Wo ist der Lukas? Hinter mir. Meine Damen und Herren, der Florian Markt. Florian Markt with a present. And up next. Bei der Tina schaut der Rennanzug aus wie nach einem Motocross-Rennen Paris-Dakar. Wie war's? Nass. Rauschig und nass. Im Vorspann haben wir gesehen bei diesen alten Interviews, du hast damals gesagt, ich kann es kaum erwarten, wenn das Wochenende kommt, raus aus dem Startgate. Und jetzt geht es wahrscheinlich ruhiger zu. Jetzt kann ich es kaum erwarten, daheim zu der Kaffeemaschine und auf die Couch. Die Couch kann es kaum erwarten, die Tina zu empfangen. Der Robert hat noch ein kleines Präsent für dich. Congratulations also Tina Unterberger, also with a present, and now here we have her with the emotions and tears, well deserved. Congratulations on her. Meine Damen und Herren, die zweite der Gesamtwertung 2024-25, Tina Unterberger. Second place in the overall World Cup 2024-2025. Wir bleiben beim österreichischen Rodelverband. Hier ist der Zweitplatzierte
der Saison 2024-25, der amtierende Weltmeister, der Michael Scheikl. Michi, es ist vollbracht, eine wirklich außergewöhnliche Karriere ist zu Ende. An outstanding career. Ja, wirklich glauben kann man es noch immer nicht. Es ist ein richtig cooler Tag da heute passiert. Extrem viel Leute da, Wahnsinnsstimmung. Sicherlich mit ein bisschen einem weinenden Auge, weil es im Gesamtweltcup heute nicht ganz ausgegangen ist, vorn zu stehen. Aber ich freue mich auch riesig für den Florian, er hat es mehr als verdient. Und nein, es war gerade ein richtig cooles Event. Und danke an die Zuschauer und für das super Publikum. Meine Damen und Herren, Michael Scheikl! Und der Christian hat ein kleines Präsent für dich. Danke, mein Freund. Danke. Du hast deinen Teil schon beigetragen. Und weiter geht's mit Team Italy, die Startnummer 1. Next one, Italy. Der große Sieger der Saison 2024-25, der Florian Clara. Florian, wie war jetzt das, die allerletzte Fahrt? Ja, eigentlich ganz entspannt, weil mit ein bisschen Vorsprung ist logisch ein bisschen leichter. Nein, es war wirklich, oben habe ich es richtig genossen und mit dem Patrick haben wir uns noch angeredet. Er geht auf den dritten Abend und ich gewinne und das ist auch noch Aufgang. Praktisch ist es alles Aufgang in unserer Karriere und voll dankbar an alle, die was da mitgewirkt haben, Sponsoren. Really want to say thank you to everybody who was involved in it, helped us. Karriere zu beenden, tolle Veranstaltung, Hauptleiter. And hat uns voll gefreut, alles mitgemacht und ja, for sure my family. Gibt es nicht Karriereende, deswegen umso schöner, wenn es da passiert. Jetzt wissen wir alle, du bist als Tüftler bekannt, du hast wahrscheinlich Jahre im Rodelkeller verbracht und geschraubt und gefeilt und poliert. Wie geht es jetzt mit dir weiter? Jedes Nationalteam wäre ja heilfroh, so einen wie dich im Team zu haben. Wer darf sich da glücklich schätzen? Ja, die Einschreibungen seien offen, wenn sich jemand melden will. Alle haben es auf mich angesehen und ich habe gesehen, die Österreicher haben bei meiner Rodel auch schon gegriffen, aber ist halt so und das macht mir Spaß und die letzten Jahre habe ich sicher die gleiche Zeit, was ich auf der Piste verbracht habe, auch im Keller verbracht und das gehört dazu und ja, wird es die Jahre nicht anders gehen. Meine Damen und Herren, der Gesamtsieger der Saison 2024-25, Florian Clara! Und das Präsent für dich, lieber Florian, hat der Emme. Weiter geht's, verehrtes Publikum, mit den großen zwei. Ladies first, Evelyn. Es war jetzt, oder sagen wir so, jetzt ist Feierabend. Now it is done. Lass mal so stehen. Wenn wir zurückschauen, auch in diesem Jahr hast du wieder alle Rennen gewonnen, also alle Weltcuprennen, den Eliminator und den WM-Titel. Ganz ehrlich, spielt sich das bei der Athletik ab oder doch eher am Kopf oder vielleicht auch beim Material? Ich glaube, due to your physics or is it a mental game? Everything has to work together, and it worked out pretty well. The equipment was perfect. And thank you, Florian. And the training was perfect. Und ich glaube, ein großes Danke Toni, aber auch ein ganzen restlichen Team. And I want to say thank you to the whole team who helped me to succeed here. Du warst bzw. du bist ja schon lange dabei beim Naturbahnrodelsport. So etwas wie heute hat es noch nie gegeben. Ja, also es war wunderschön. Danke an alle. Also uns hat es wirklich eine große Freude gemacht. So kann man auftreten. Und ja, das wird jetzt ewig in Erinnerung bleiben. Vom Toni haben wir schon gehört. Toni, das Präsent bitte für die Evelyn.
Evelyn Landthaler, meine Damen und Herren, 58 Weltcupsiege, 9 Weltcup-Gesamtsiege und einer fehlt noch, der große Bott. Patrick Bignetta. Patrick, auch du hast eigentlich alles erlebt, was es im Naturbahnrodelsport, Markus Radl, Naturbahnrodelsport zu erleben gibt. So etwas wie heute, das bleibt wahrscheinlich ein Leben lang in Erinnerung. What you can experience in the natural track luge sport, but today that was topped everything. Wir sind alle nicht weit von weg und so viel Leid heute da It und is alle a home race. We're not far away from dann noch die Erfolge, was wir heute gehabt haben. Ich glaube, sehr schöner Abschluss. Wenn wir zurückblicken vor 2 Jahrzehnten, dein 3. Weltcup-Einsatz, glaube ich, war es schon der erste Sieg. Und da hat es geheißen, wer ist denn dieser Bignetter? Mittlerweile kennen dich alle. Ja, vor 21 Jahren habe ich mein erstes Weltcup-Rennen gemacht. War dann eigentlich jedes Rennen, habe ich kein einziges Rennen ausgesetzt in 21 Jahren. Das 2. Rennen habe ich schon gewonnen. My first World Cup race, and ever since then I was at every race, and my second race I had my first win. Ich glaube, von ersten Tag bis zum letzten mithalten, das ist nicht And from the first day Und on beim to the letzten last day, Rennen noch am always Podium. Patrick Bignetter! Always on top, and also at the first race, at the last race on Und the das podium. Präsent übergibt der Hubi. Wo ist er? Also here, having a little present for Patrick Bignetta. Now, we were able to experience something special here in Deutschnofen at that World Cup final. Nova Ponente. Saying goodbye to 6 top athletes, stepping into retirement and opening up the places for the rookies, for the young talents coming all the way to the next season, starting with the preparation and the training right now. And may we see a bright future in natural track luge sport, for sure, also with everything broadcasted to you guys at home via live stream or TV program. For sure, sunny pictures, and with that pictures, we just want to say thank you for streaming in. Congratulations to all the athletes, and we hope we see you again when it comes to the season 25-26. Goodbye. Powered by Boom Tech. Authentic one-on-one impacts fueled by physics. But Field Sense isn't just Boom Tech. It's spectacular new grabs. And more control across the field. Hold up, wait.
This is the next evolution of field sense. Nothing hits like Madden.